ফিল্ম কিরকম তখন কিরকম পিকচার্সটা কিরকম হয় মনে আছে? ল্যাটারাল সিস্টেক্সের ভিউ, ল্যাটারাল সিস্টেক্সের দুটো দেখেছিলাম, একটা হচ্ছে পিএ ভিউ, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ। হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে কি বলে? Mediastinum. Mediastinum is the middle part of the chest. So what are the contents? Lungs part of mediastinum? Huh? Lungs part of mediastinum or not? Lungs are the border. So mediastinum part of the heart, blood vessels. Okay, so this is a mediastinum. কটা mediastinum আছে? এই কিরকম ইকো হচ্ছে? বলছি কটা mediastinum আছে? Trauma is very important cause of death. Worldwide, India-wise, there's so much of trauma. The traffic accident, disaster, everything. So trauma being third most common cause of death in all age groups after cardiovascular events and cancer. Okay? And among the trauma patients, 25% patients will die because of chest injuries. 25% of all trauma patients. That means 1 in 4. Will die because of chest injuries. So your role is to identify the chest injuries, so that at least you can prevent some of the deaths. So আজকে ক্লাসের অবজেক্টিভ কি? You have to identify the signs, symptoms and possible hemodynamic compromise. বিকজ চেস্টে যাই কিছু হোক না কেন আলটিমেটলি কি হতে পারে? ধরো ফ্লুইড জমলো বা এয়ার জমলো, যাকে বলে নিউমোথোরাক্স বা ফ্লুইড জমলো, হেমোথোরাক্স। হ্যাঁ, আলটিমেটলি কোথাও কিছু এক্সট্রা যদি জমে, হ্যাঁ, ইট উইল লিড টু হিমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড এয়ারওয়ে কম্প্রোমাইজ। তাই তো, এয়ারওয়ে কম্প্রোমাইজ মিনস inadequate oxygen, inadequate DO2, inadequate oxygen means inadequate DO2. What is DO2? Inadequate DO2 cells. Inadequate delivery of oxygen. What's that? What is inadequate DO2? Is equal to previous classes. Think. You have to correlate like this. What is shock? ভুলে গেছো? না, shock শুধু বলুন কেন? What is shock? In a sentence, what is shock? What is a nutshell? একটা পেশেন্টের বিপি নর্মাল, তার শক হতে পারে? হতে পারে তো, কি করে হতে পারে? হ্যাঁ, shock is nothing but inadequate delivery of oxygen to the tissues. ঠিক আছে? বিপি is a late sign of shock. যখন একটা শকের বিপি কমে গেছে, that's a very late sign. So বিপি নর্মাল হলেও শক হতে পারে। ওকে, বিপি কমে গেছে তো ডেফিনেটলি শক, বাট বিপি নর্মাল তা সত্ত্বেও শক হতে পারে। তো শক ইজ নাথিং বাট ইনঅ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন ডেলিভারি টু দ্য টিস্যুজ। তাহলে তখন যদি ইনঅ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন যায় সেলে, তাহলে কি তৈরি হবে? তখন তাহলে সেলে অক্সিজেন যাচ্ছে না। সেল উইল সুইচ ওভার টু হুইচ মেটাবলিজম? What is the product, end product of lactic acids? তাহলে আমি যদি ভেনাস ব্লাড দেখি, ভেনাস ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হবে, ইভেন আর্টেরিয়াল করলেও ইয়ে হবে আর কি। হ্যাঁ, সো ল্যাকটিক অ্যাসিড উইল রাইজ। সো হ্যাভ টু কোরিলেট লাইক দিস। হ্যাঁ, ওকে। অ্যান্ড অলসো যেহেতু মিডিয়াস্টিনাম ওখানে আছে আর কি, যদি এক্সট্রা কিছু ফ্লুইড বা কিছু জমে, এয়ার জমে, সো হার্টের ফিলিং এবং হার্টের পাম্পিং মে গেট ডিস্টার্ব, তাই না? সো ইট উইল কজ হিমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ। সো চেস্ট ইঞ্জুরির মেইন প্রবলেম কি হতে পারে? airway compromise, airway ventilation compromise or hemodynamic compromise. এই তো দুটো জিনিস হবে, তাই না? So you have to identify the problems and you have to make a diagnostic plan. How will you, treat the, diagnose the conditions? How will you treat it? Idea is you have to decrease the death. Now, chest injuries, they are spectrum. Chest injuries can be a trivial one or it can be severe. There's a range. It can be a trivial injury, nothing minor, not of much significance, or it can be of serious concern. Okay. Now, what is the minor injuries?
What are the minor injuries? What are minor injuries? Simple refracture. Simple. Refracture, does it need treatment normally? ধরো একটা refracture হয়েছে. Does it require treatment? Refracture. Simple refracture doesn't need any treatment. Simple refracture. একটা fracture হয়েছে. They normally gets healed by insole. Okay. But it can be life-threatening thoracic damage. So you cannot miss the life-threatening thoracic organ damage. That may not be evident immediately. May be evident, may not be evident. But you have to identify those. You cannot let them go. Okay. So there are two types of injuries, usually blunt or penetrating. What is blunt? Blunt is mostly because of motor vehicle accident. Okay. Road traffic accident. Or it can be from fall. গাছ থেকে পড়ে গেল, ভেরি কমন। হ্যাঁ, গাছ থেকে যদি পড়ে যায় তো যে কোনো জায়গায় ইঞ্জুরি হতে পারে, হেড ইঞ্জুরি হতে পারে, চেস্ট ইঞ্জুরি হতে পারে, অ্যাবডোমেন হতে পারে, ফ্র্যাকচার হতে পারে, লেগ ইঞ্জুরি হতে পারে। সো ইট ক্যান বি এনিওয়্যার। অ্যান্ড পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরি, স্ট্যাব, gunshot, stab. So any injuries can be of two types, blunt and penetrating. Now if we enumerate the injuries, কি কি ইনজুরিজ হতে পারে, কি কি অর্গান আছে? Lungs, heart, blood vessels, diaphragm, vertebra, rib, তাই না? ঠিক আছে, ক্লাভিকেল, সবই তো আছে চেস্ট, এর মধ্যে বাউন্ডারি তো, হ্যাঁ, এর মধ্যে সবই আছে। সো ইট ক্যান বি এভরিথিং। নাও ইফ ইউ ডিভাইড, we call it a deadly dozens. Chest injury, it's easy to remember. We call it deadly dozens. ঠিক আছে? That means 12 deadly injuries. Okay. Now if you divide them, you can divide them into lethal 6, come, and hidden 6. So কি difference এই দুটোর মধ্যে? Just heading, lethal 6, hidden 6. They're all deadly. Deadly means they can make you dead. A patient can die of these injuries. So তার মধ্যে আবার কেন ডিভিশন তাহলে? লিথাল 6, হিডেন 6. Why division? I'll send you the presentation. You can take from them. So listen, don't write. I will take the presentation. I don't mind. But read a textbook always. See, the idea of class is to help you understand so that you can, যখন পড়বে ব্যাপারটা ইজি হবে, মনে থাকবে। You can take the presentation. I'll give it. No issue. But try to understand. লিখে কি সময় নষ্ট হয়ে যাবে। Be interactive. এটাকে কেন এরকম ভাগ করা হলো? মানে এই লিথাল 6 গুলো মেইনলি আমাদের চোখে পড়বে যখন ট্রমাটিক কিছু হতে পারে। হিডেন 6 আমাদের সেই সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, অ্যাকসেপ্টেড। সো লিথাল 6 আর ইমিডিয়েট থিংস। হ্যাঁ, সো আমি যদি ইমিডিয়েটলি এটাকে ট্যাকেল না করি, পেশেন্ট ক্যান ডাই ইনস্ট্যান্টলি। হ্যাঁ, they may not give you enough time. They might die immediately. এইদিকে 6টা। Hidden 6 will kill you, but probably they will give you some time. So you have to identify them, whether a patient is harboring these injuries also. It may not be evident immediately. Okay, so these type of injuries will give you some time. But if you don't intervene, eventually patient will die. But this thing, lethal 6, you'll kill the patients immediately. If you miss, patient will die. তাহলে কারা কারা lethal 6? Enumerate করো, লেখা তো ওখানে। I'll give you everything. Take the presentation, no issue. But read the textbook always. So read out. কি আছে? Read out. Yes. Flail chest. হ্যাঁ, তাহলে এই কতগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট এর মধ্যে। হ্যাঁ, আর বাকিগুলোর মধ্যে হচ্ছে অ্যাওর্টিক ইনজুরি, ট্র্যাকিওব্রঙ্কাল ডিসরাপশন, মায়োকার্ডিয়াল কন্টিউশন, পালমোনারি কন্টিউশন, diaphragmatic tear, esophageal perforation. They also kill. You get some time. Okay, but they are immediately life-threatening. Okay, তাহলে এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন কি হয়? যে কোনো এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হলে, ধরো কমপ্লিটলি এয়ারওয়ে শার্ট হয়ে গেছে। What is airway? Trachea, bronchi. They are the wind pipes
airway. Lungs is for breathing, ventilation, gas exchange. But airway, the system, air transportation is trachea and bronchi. Yes, trachea and bronchi. So airway compromise যদি হয় তাহলে completely air বন্ধ হয়ে গেছে। So brain death হতে কতক্ষণ সময় লাগে? Maximum 3 minutes. If the brain doesn't get oxygen for 3 minutes, can brain go for anaerobic metabolism? No, they are obligatory aerobic. আর কি আছে obligatory aerobic? Erythrocyte কিরকম? Anyway, brain is obligatory aerobic. So if you don't give oxygen for 3 minutes, patient will die. है ना? So airway obstruction is an immediate. যে কোনো জায়গায় দেখবে যখনই একটা ট্রমা resuscitation হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, হ্যাঁ, airway is always comes first. Always we start with ABCD, হ্যাঁ, যদিও ABCD এর আগে আমরা আজকে একটা C লাগিয়ে দিই, বিকজ ATLS তো মডিফাই হচ্ছে। ধরো ATLS যখন প্রথম ATLS কি আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম, ATLS, হ্যাঁ, ATLS যখন প্রথম চালু হয়েছিল, ATLS কি করে চালু হয়েছিল জানো? হ্যাঁ, প্লেন ক্রাশ হয়েছিল একটা 1976, an orthopedic surgeon. His wife died. I think one of the child died. She has 4 children, and he found that the treatment he got in the primary care facilities is much inferior of what he expected. He said, even in field, I can give a better care. So he formulated this ATLS then, along with his colleagues. So there is a protocol. If you don't follow a protocol, there is a high chance you will miss some of the injuries. Okay. So ATLS is a very protocolized system. So ATLS is also evolving. এখন most of the countries they follow ATLS. So ATLS এ কি হয়, ওরা দেখে যে ট্রমাতে আলটিমেটলি whether they are able to save lives or not. Okay. So ওরা দেখেছে airway definitely important. So airway A, B, C, D, airway A for airway, B for breathing, C for circulation, D for disability, E for exposure, এইভাবে করছে। বাট যদি একটা এক্সাঙ্গুলেটিং হেমারেজ থাকে, কোনো একটা ফিল্ডে ধরো একটা আর্টারি কেটে গেছে, যদি এক্সাঙ্গুলেটিং হেমারেজ থাকে, তুমি এয়ারওয়ে ঠিক করতে করতে বিকজ অফ দ্য ওপেন ট্যাপ উইল লুজ ব্লাড, মানে পেশেন্ট মরে যেতে পারে। সো সি মানে হচ্ছে ওটা হচ্ছে এক্সাঙ্গুলেটিং হেমারেজ যদি থাকে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাটলিস্ট গিভ আস সাম প্রেশার ব্যান্ডেজ। অল হেমারেজ দে স্টপ উইথ প্রেশার। So at least with some pressure you have to stop the exsanguinating hemorrhage. That's why the C is now first. C, A, B, C, D, E. Okay. So airway obstruction. Move to airway obstruction. কীভাবে হতে পারে? ধরো একটা পেশেন্টের যখন ট্রমা হয়, সবসময় যে আইসোলেটেড চেস্ট ইঞ্জুরি হবে তা তো নয়। দেন মেবি অ্যাসোসিয়েটেড ইঞ্জুরিজ অলসো, বিকজ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, মোটর ভেহিকেল কলিশন কিংবা ফল। একটা চেস্ট ইঞ্জুরি আছে মানে সবসময় যে আইসোলেটেড চেস্ট ইঞ্জুরি হবে সেরকম তো নয়। দেয়ার ক্যান বি অ্যাসোসিয়েটেড আদার ইঞ্জুরিজ অলসো, হ্যাঁ, হতে পারে। সো ধরো একটা নেক হেমাটোমা হয়েছে। সো নেক হেমাটোমা হলে কি হবে, এরকম গলাটা ফুলে গেছে। সো দে উইল অল কম্প্রেস অন দ্য এয়ারওয়েজ, তাই না? সো ওখানে তোমাকে কি করতে হবে না, আর্লি ইন্টিউবেশন করে দিতে হবে। বিকজ পরে এমন হতে পারে যে এয়ারওয়ে ইডিমাটা এত হয়ে গেল বা এতটাই কম্প্রোমাইজড হয়ে গেল যে তোমার পরে ইন্টিউবেটই করতে পারছো না। এইগুলো তোমাকে আগে থেকে অ্যান্টিসিপেট করতে হবে। when you get the patient in emergency, এই patient will need intubation early to take control of the airway, because if I neglect now, later on because of the edema and all this, you may not be able to identify where is the opening. I mean, you may not put the endotracheal tube. Okay. So sometimes delayed intubation is impossible. Okay, and if the neck is swollen like this, you may not be able to do a tracheostomy also that time. Airway control কিভাবে নেয়? আইদার ইন্টুবেশন করে, দেখেছো অজ্ঞান করার সময় কি করে, পেশেন্টকে প্যারালাইজ করে দিল, হ্যাঁ, পেশেন্ট ক্যান টেক অন হিজ ওন, সো ইমিডিয়েটলি দে উইল পুট এ টিউব অ্যান্ড দে উইল ভেন্টিলেট। So ventilation মানে কি? They are pumping a bag so that the air goes in and the carbon dioxide comes out. It's so simple. It looks simple, but the mechanism is complex. It's not so simple. But on a simpler tool, oxygen goes in, carbon dioxide comes out. Okay, but this is a very intricate thing. Okay. Now, what is tension pneumothorax? What is pneumothorax? এই দুটোর ডিসটেন্স কি তফাৎ? এই দিক আর এই দিকে কি তফাৎ?
হ্যাঁ, সো এখানে হচ্ছে ব্ল্যাক। নর্মালি তো তোমার ইউ শুড গেট অল দ্য এই ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং থাকা উচিত, বাট এয়ার ইজ ব্ল্যাক। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি প্যাথোলজিক্যাল, নো? দিস ফুল এয়ার, সো ইট মে বি দ্য কোলাস বর্ডার অফ দ্য লাংস। তাহলে এই যে পেশেন্টটা হয়েছে, হ্যাঁ, এই পেশেন্টটা যে আছে, এর কি অসুবিধা হতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিসনিয়া, ব্রিদিং, আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাকসেপ্টেড। আর কি হতে পারে? এবার বলো যে টেনশন নিউমোথোরাক্স আর সিম্পল নিউমোথোরাক্স কি তফাৎ? সিম্পল নিউমোথোরাক্স আর টেনশন নিউমোথোরাক্স কি তফাৎ? না, yes, see, where is the heart shadow? Heart shadow মোটামুটি এরকম জায়গা থাকে, কতটা সরে। See the trachea, they are deviated, that means it has caused mediastinal shifting. সো টেনশন অতটাই চেস্ট ওয়ালে টেনশন হয়েছে বা প্লুরাল ক্যাভিটিতে টেনশন হয়েছে, দাদা মিডিয়াস্টাইন হ্যাজ শিফটেড। ওকে, সিম্পল নিউমোথোরাক্স there will be some air but it doesn't cause shifting of the mediastinum. That's the difference between simple pneumothorax and a tension pneumothorax. That's why simple pneumothorax doesn't come in the list. Simple pneumothorax doesn't come in the list, but tension pneumothorax does. Okay, so that means tension pneumothorax, how to differentiate? In tension pneumothorax, there will be mediastinal shifting. The moment there will be mediastinal shifting, there will be কি হবে? এই যে বললাম কি হবে, কি কম্প্রোমাইজ হবে? এয়ারে কম্প্রোমাইজ হবে, মানে ঠিক মতো, হ্যাঁ, ট্রাকিয়া শিফট করে গেছে, লাংস ক্লোজ করেছে, সো মানে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড মিসম্যাচ তো হবেই, তাই না? অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন তো যাবে না। প্লাস আরেকটা কি হবে, সার্কুলেটরি কম্প্রোমাইজ হবে, বিকজ পুরো মিডিয়াস্টাইনাম শিফট করে গেছে আর কি। হ্যাঁ, ধরো এই যেটা বেসিক্যালি এই যে এসভিসি আইভিসি এগুলো কি, এটা পাইপ তো, আলটিমেটলি তো পাইপ। হ্যাঁ, তো জলের পাইপ দেখে তো, জলের পাইপে তুমি যেরকম করে ঠেলে দাও পাইপ, তাহলে কি পাইপটা কি হবে, চেপতে যাবে, কিঙ্ক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কেউ বাগান করো, জল দিয়েছো বাগানে? হ্যাঁ, দিয়েছো তো কি হয়, পাইপটা যখন কিঙ্ক হয়ে যায় কি হয়, জল আসে, জলটা কমে যায়। সো তো এখানে কি হবে, হার্টে কি হবে তাহলে? এটা তো বেসিক্যালি দেয়ার পাইপস। So the moment they will be shifting, so they will get kinked. What will happen? Obstruction. তো কি হবে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে। তাহলে নেক ভেন কি হবে, নেক distended neck veins. Yeah, so distended neck veins, less cardiac output, বিপি কি হবে, কমে যাবে, কার্ডিয়াক আউটপুট তো নেই, হার্ট রেট কি হবে, বেড়ে যাবে। বডি ট্রাই টু কম্পেনসেট। হ্যাঁ, সো জাস্ট থিঙ্ক অফ দিস, থিঙ্ক লজিক্যালি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান, মানে তুমি বুঝতে পারবে যে কি হতে পারে লোকটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো চেষ্টা করবে যে কোনো সাবজেক্ট এইভাবে পড়তে আর কি। হ্যাঁ, এটা মনে রাখলে তুমি পরপর লিখতে পারবে যে এরপরে কি হবে, এরপরে কি হবে, এরপরে কি হবে। হ্যাঁ, তাই না? সো দিস পেশেন্ট উইল হ্যাভ কার্ডিয়াক কম্প্রোমাইজ, এয়ারওয়ে কম্প্রোমাইজ, ব্রিদিং ঠিক মতো হবে না। সো পেশেন্টের অবভিয়াসলি ডিসনিয়া হবে, শর্টনেস অফ ব্রেথ। আর কি হতে পারে, সাইনাসাইটিস হতে পারে যদি অ্যাডিকুয়েট ইয়ে না হয়, উইল টার্ন ব্লু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি ইটস আ ওয়ান ওয়ে ভালভ এয়ার লিক। তার মানে আইদার লাংস থেকে কিংবা প্লুরাল ক্যাভিটিতে কীভাবে থাকে, প্লুরাল ক্যাভিটিতে নর্মালি কী থাকে? হ্যাঁ, নর্মালি কত ফ্লুইড থাকে? 10-15 ml ফ্লুইড থাকে বিটুইন দ্য ভিসারাল প্লুরা অ্যান্ড দ্য প্যারাটাল প্লুরা। হ্যাঁ, ভিসারাল প্লুরা কার ওপর থাকে? লাংসের ওপর। প্যারাটাল প্লুরা থাকে চেস্ট হোলের ওপর। নর্মালি কি লাংসের ওপর এখানে লেগে থাকে, বাট এই যে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, লাংসটা ফুলছে, আবার লাংসের কমে, ভলিউম কমে যাচ্ছে, ডায়াফ্রাম উঠছে নামছে, এই যে সো এই যে গ্লাইড করার জন্য বিটুইন ভিসারাল প্লুরা অ্যান্ড প্যারাটাল প্লুরা 10-15 ml ফ্লুইড থাকে, সো দ্যাট ঠিকঠাক করে এরা গ্লাইড করে আর কি। ইটস নট ফিক্স, যাতে ওই 10-15 ml ফ্লুইড দে, ইটস আ কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেসে থাকে, কিন্তু তৈরি হচ্ছে আবার একটা লিম্ফ্যাটিক যে চলে যাচ্ছে 10-15 ml, so it doesn't cause any problem. It's a physiological thing, but the moment there will be air or something, তো এয়ার কোথা থেকে আসতে পারে, যে ভিসারাল পুরো ব্রিচ হয়, লাংস থেকে আসতে পারে, কিংবা চেস্ট ওয়াল থেকে ফুটো হয়েছে সেখান থেকেও আসতে পারে, এই দুটো জায়গা থেকেই আসতে পারে। সো চেস্ট ট্রমাটা দুদিক থেকেই আসতে পারে, লাং ইনজুরি থেকেও আসতে পারে, অথবা চেস্ট ওয়ালে ফুটো হয়েছে সেখান থেকেও আসতে পারে। ইট ক্যান বি ব্রিচ অফ আইদার অফ দ্য পুরা। এবার ডিপেন্ডিং অন, এবার টেনশন নিউমোথোরাক্সে তাহলে কি হয়, বিকামস এ ওয়ান ওয়ে ভালভ।
সিম্পল নিউমোথোরাক্সিক, ধরো একটা লাংস একটা বুলা আছে, একটুখানি ফাটলো, একটুখানি এয়ার জমলো, বাট দ্যাট ডাজন্ট কজ মাচ ট্রাবল। যতক্ষণ মিডিয়াস্টানাল শিফটিং হচ্ছে ততক্ষণ মানে ওটা অতটা ট্রাবল করে না। আমার একটু হয়তো নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, বাট ইটস নট দ্যাট ইমিডিয়েটলি লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন। টেনশনে কি হবে? ইটস a one-way valve barely. That means with each inspiration, the air will go in, it will get entrapped there, it cannot come out. Okay, so eventually more air, and ultimately lung collapse and mediastinal shifting. Then it becomes a tension pneumothorax. Okay, so the lungs can be completely collapsed. Mediastinum is displaced to the opposite side. Okay, and there will be decreasing venous return. তাহলে কমনলি হয় পেনিট্রেটিং চেস্ট ট্রমাতে আর বেশি কমন, ব্লান্টেও হতে পারে যদি লাং ইনজুরি থাকে, বাট পেনিট্রেশনে মোর কমন। ঠিক আছে, সো দিস ইজ আ পিকচার। তাহলে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন সব বলে দিলে, dyspnea, tachypnea. So patient to obviously মানে won't lie in peace because there will be air hunger, panting. So patient to ছটফটি করবে, patient will be restless. হ্যাঁ, distended neck veins, এটা কিছুটা পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেডের মতো সেম পিকচার হবে আর কি, ডিক্রিজ ভেনাস রিটার্ন। হ্যাঁ, সিমিলার পিকচার্স হবে আর কি। ইফ ইউ ডু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন দেয়ার উইল বি ট্র্যাকিয়াল ডিভিশন অলসো। পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেডে তো ট্র্যাকিয়াল ডিভিশন হয় না, বাট লাংসে তো পুরোটা, ছবিটা দেখলাম, সি দ্য ট্র্যাকিয়া, তো ট্র্যাকিয়া ইয়ে হবে। পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেডে কি হবে, শুধু ব্যাপারটা এরকম জায়গায় হবে আর কি, সেখানে ট্র্যাকিয়া তো অনেক উপরে, ট্র্যাকিয়া ওয়ন্ট গেট অ্যাফেক্টেড। নেক ভেন্স ডিসেন্ডেড সব সিমিলারই হবে। যদি পেরিকার্ডাল ট্যাম্পনেড হয় তার মানে কি, এটা হার্ট, এর তো একটা পেরিকার্ডাল লাইনিং আছে। সো পেরিকার্ডিয়ামে যদি ফ্লুইড জমে, ধরো একটা হিমোপেরিকার্ডিয়াম হয়েছে, পেরিকার্ডিয়ামে যদি ফ্লুইড হয় তাহলে কি হবে, ওটা হার্টকে পাম্প করতে অবস্ট্রাক্ট করবে। সো তার মানে হার্ট যদি অবস্ট্রাক্ট করে তাহলে কি হবে, আবার ওখান থেকে আইভিসি এসভিসি ড্রেন করতে পারবে না, ওখানেও ডিসেন্ডেড নেক ভেন হবে। বাট হার্টটা তো এখানে, সো ট্র্যাকিয়ার উপর এফেক্ট করবে না, বাট বিকজ অফ দিস এখানে ট্র্যাকিয়াটাও শিফটেড হবে। ঠিক আছে, তাহলে লাংসে যদি ইয়ে করো, পারকাস করো, তাহলে কিভাবে নর্মালি যে করেছো তো একটা হলো আওয়াজ হয়, ইটস কল্ড রেজোনেন্স। তাহলে না, ডাল কেন হবে? ডাল হবে তো হচ্ছে, ডাল হচ্ছে যেমন লিভারে হয়, সলিড বা ফ্লুইড থাকলে ডাল হবে, হাওয়া থাকলে তো রেজোনেন্স হবে। আর এটা তো হচ্ছে বেশি হাওয়া, লাংসে তো সব টিস্যু প্লাস হাওয়া, আর এখানে তো শুধুই হাওয়া, তাহলে ইট উইল বি কজ হাইপার রেজোনেন্স। দ্যাটস দ্য টার্ম, সো ইউ হ্যাভ টু কল ইট হাইপার রেজোনেন্স। নর্মালি কি হয়, নর্মালি লাংস টিস্যু থাকে, লাংসের স্পঞ্জি টিস্যু যার মধ্যে এয়ারও থাকে, তাই না? ওইটা যেটা ট্যাপ করবে, মানে অস্ট্রাল করবে, পারকাশন করবে, সেটা হবে রেজোনেন্স। আর যদি শুধু এয়ার থাকে ইট উইল বি হাইপার রেজোনেন্স। হ্যাঁ, সো দ্যাটস দ্য টার্ম, ইটস কল্ড হাইপার রেজোনেন্স। তাহলে ব্রেথ সাউন্ড কি হবে, অ্যাবসেন্ট অর ডিক্রিজড। যদি পুরো কোলাপস হয়ে যায় তাহলে নো ব্রেথ সাউন্ড, আর যদি একটু লাংস বেঁচে থাকে তারা রিডিউস ব্রেথ সাউন্ড। ঠিক আছে, সো জাস্ট থিঙ্ক অ্যান্ড ইউ ক্যান জেনারেট ইউর সিমটমস, যে কী হতে পারে লোকটার। হ্যাঁ, মুখস্থ রাখার দরকারই নেই। হ্যাঁ, জাস্ট থিঙ্ক যে কী হতে পারে, ভাববে আর সেভাবে লিখে দিতে পারে যে এটা তো, আর ছবি এঁকে যদি ভাবো যে লাংসের রঙ হয়, তাহলে কী সিমটম হতে পারে, এটা হলে 1 2 3 4 ইউ ক্যান এনিউমারেট। হ্যাঁ না, মুখস্থ রাখার দরকার আছে, ইউ ক্যান জেনারেট সিমটমস। সো ডু নট ডিলে ট্রিটমেন্ট। তাহলে ট্রিটমেন্ট কি, তাহলে এই পেশেন্ট ডোন্ট গিভ মাচ টাইম। সো ইমিডিয়েটলি কী করতে হয়, আমরা যেটা করি নর্মালি ইমিডিয়েটলি চেস্ট ড্রেন দিয়ে দিই। এবার ধরো চেস্ট ড্রেন তখন তোমরা দিতে শিখুনি, এমার্জেন্সিতে ডিউটি করছো তখনও চেস্ট ড্রেন তোমরা দিতে শেখোনি। আর কীভাবে করা যায় তাহলে, হাওয়া তো, হাওয়া কী করে বার করা যায়? না, নর্মালি আমরা চেস্ট ড্রেন দিই যেতে, হ্যাঁ, টেনশন নিউমোথোরাক্স বা চেস্ট ড্রেন দিলে, চেস্ট ড্রেন তো সবাই দিতে পারো না, বাট এমার্জেন্সি কোনো একটা পেশেন্ট এসে, তোমার এমার্জেন্সিতে ডিউটি করেছে ইন্টার্নশিপে, কী করে নিডল পাংচার করবে, কি পাংচার করবে, নিডল পাংচার করবে। তো নিডলটার এন্ডটা কোথায় থাকবে আর কি, আর নিডলের পেছনে তার টিউবিং দিতে হবে আর কি, তার এন্ডটা কোথায় থাকবে, হাওয়া তো জলের মধ্যে দিতে হবে। হ্যাঁ, সো এনি চেস্ট ড্রেন, হ্যাঁ, রিজন বাবলটা ওই জলের মধ্যে আসবে আর কি, তাই না? তাহলে ওই হাওয়াটা বেরোবে। তুমি যদি এমনি নিডল ঢোকাও তাহলে তো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, ওই প্রেশার তো একটা হাওয়া বেরোবে কোথা থেকে তাহলে, তাই না? ভেবে দেখো, এই লোকটার এখানে হাওয়া হয়ে আছে, তুমি একটা এমনি নিডল আর এমনি একটা টিউবিংটা মানে অ্যাটমসফিয়ার এরকম করে দিলে, সো এখানেও প্রেশার ওখানেও প্রেশার, তো বেরোবে হাওয়াটা কি বেরোবে তাহলে? সো ইট হ্যাজ টু
বি আন্ডার ওয়াটার, জলের তলায় দিতে হবে, তবেই ওই বাবলটা দেখবে বাবল হচ্ছে আর কি, সেটা হল আন্ডার ওয়াটার। হ্যাঁ, তুমি একটা হোয়াইট বোর্ড নিডল পেছনে টিউবিং দিয়ে এইখান দিয়ে যদি সেকেন্ড দিয়ে যদি ঢুকিয়ে দাও, অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান সেভ দ্য পেশেন্ট ফ্রম দ্য টেনশন নিউমোথরাক্স। ওকে, লাংস উইল ইমিডিয়েটলি ইনফ্লেট। আর এটা আমরা সেকেন্ড স্পেস দিয়ে দিই, আর যদি চেস্ট টিউব দিই তাহলে আমরা ফিফথ স্পেস দিয়ে দিই। পরে চেস্ট টিউব দেখাবো মানে কী করে চেস্ট টিউব দিতে হয়, পরে ট্রায়াঙ্গেল অফ সেফটি, সেগুলো আমরা পরে ক্লাসে কখন দেখাবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে তাহলে লেথাল 1 কি ছিল, এয়ারের অবস্ট্রাকশন। লেথাল 2 টেনশন নিউমোথরাক্স। লেথাল 3 সিমিলার পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পনেড। ওটাও ভাবো সেম তো, হার্টের একটা স্যাক আছে, ওপর থেকে এসবিসি এসছে, নিচ থেকে আইভিসি গেছে। যদি ওখানে পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পনেড, ওখানে যদি ফ্লুইড বা কিছু জমে থাকে, মানে ব্লাড জমে থাকে, তাহলে কি হবে? হার্ট ওন্ট গেট, মানে পাম্পও ভালো করতে পারবে না, ডিস্টেনশনও ভালো করতে পারবে না, কম্প্রোমাইজ না, বিকজ আমি তো স্পেসই দিচ্ছি না আর কি, তাই না? আমাদের তো চলাফেরা করতে তো জায়গা লাগে। এবার আমাকে যদি একটা এরকম সরু এর মধ্যে ঢুকিয়ে এরকম করে বসে দেন, আমি না হাত তুলতে পারবো না পা তুলতে পারবো। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা সেরকম। হ্যাঁ, তো সিমিলার, না এসবিসি থেকে ড্রেন হবে, না আইভিসি থেকে ড্রেন হবে। হ্যাঁ, সো দে উইল গেট ডিস্টেন্ডেড। এগেন কার্ডিয়াক আউটপুট উইল বি লেস, বাট এখানে ট্র্যাকিয়াটা অত হবে না, বিকজ হার্ট ইজ অনেক নিচের লেভেলে আছে, এরকম লেভেলে আছে, ট্র্যাকিয়া অনেক ওপরে, তাই তো? সো সিমিলার, এটা মোস্টলি পেনিট্রেটিং ট্রমায় হয়। তারা স্ট্যাব করেছে, কোথাও ব্লাড ভেসেল ইঞ্জুরি হয়ে ওইখানে চলে যায়। সো পেনিট্রেটিং ট্রমাতে ট্যাম্পনেড অনেক বেশি হয়, বিকজ পেরিকার্ডিয়াল স্যাক হচ্ছে নন ডিস্টেন্ট করতে পারে না। সো ইভেন এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড অর ফ্লুইড উইল কজ tamponade effect on the heart. Okay, so decreased filling of the cardiac chambers during diastole. Okay, so all patients, any patient with a penetrating chest injury, penetrating injury near the heart, plus if the patient has shock, you have to think that this patient has a cardiac injury and this pericardial tamponade until proved otherwise. মানে এই রিজিয়নে যদি হয়, হার্ট তো মোটামুটি মিডলে থাকে, এরকম জায়গায় থাকে, তাই না? মিডলে থাকে, নট অফ দ্য লেফট, হ্যাঁ না, মিডলে থাকে এরকম জায়গায়। সো এখানে যদি কোনো পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরি হয়, তার সাথে যদি শক থাকে, ভাবতে হবে যে দেয়ার মেবি হ্যাঁ পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পনেড হচ্ছে, মোস্ট লাইকলি ট্যাম্পনেড হচ্ছে তাহলে। ঠিক আছে, যেটা আমরা ই ফাস্ট করে দেখি। ইউ নো হোয়াট ইজ ই ফাস্ট? ইউ নো ফাস্ট, FAST ফাস্ট? ট্রমার সাথে না, ট্রমা তো পড়ানো হয় নিয়ম করে। ফার্স্ট হচ্ছে ফোকাসড অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা, যেখানে আমরা কুইকলি দেখা হয়, হ্যাঁ, যে লিভার ইঞ্জুরি আছে কিনা, স্পেডিক ইঞ্জুরি আছে কিনা, পেলভিসে কোনো ফ্লুইড কালেকশন আছে কিনা, হ্যাঁ, আর করা হয় একটু পেরিকার্ডিয়াল স্যাকটা চট করে দেখে নেওয়া হয় আর কি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আর ই ফার্স্টে একটু থোরাক্সও দেখে নেওয়া হয় আর কি। সো পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পনেড। তাহলে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কি হবে? এগেন সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার কি হবে? ডিস্টেন্ডেড, এলিভেটেড। আর্টেরিয়াল প্রেশার কি হবে? কাম ডাউন, বিকজ হার্ট তো পাম্পই করতে পারছে না। ট্যাকিকার্ডিয়া, ওখানে যেমন হার্ট মানে ব্রেথ সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ না, তাহলে হার্ট সাউন্ড কি হবে এখানে? নর্মালি কি আমরা এখানে হার্ট সাউন্ড শুনি তো, এবার হার্টের চারপাশে যদি ফ্লুইড থাকে তাহলে হার্ট সাউন্ড হবে মাফারে, কম ইন্টেন্সিটিতে হবে আর কি। সো ইট উইল বি কল্ড মাফলড হার্ট সাউন্ডস। সো ইউর সাসপিশন, দ্যাটস ওয়াই হাউ টু সাসপেক্ট, যদি এই রিজিয়নে আশেপাশে ইনজুরি থাকে, you have to suspect them, you have very high index of suspicion and you have to corroborate তাহলে ফাইন্ডিংস কি আছে, বিকজ টেনশন নিউমোথরাক্সের সিমিলার টাইপস প্রেজেন্টেশন হবে, বিপি কম, পালস রেট বেশি, হ্যাঁ, ডিসটেন্ডার নেক ভেন্স, বাট ডিফারেন্স কি? এটা হাইপার রেজোনেন্স, এখানে মাফল হাইপার রেজোনেন্স ইন নিউমোথরাক্স, টেনশন নিউমোথরাক্স, এখানে হচ্ছে মাফলড হার্ট সাউন্ড ইন পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পনেড। ট্র্যাকিয়াল ডিভিশন ইউজুয়ালি ইন নিউমোথরাক্স, নট ইন ট্যাম্পনেড ইউজুয়ালি। ठीक है, okay, so this is called E-fast, huh? আর চেস্ট টেস্টিকুলার একটা এনলার্জ হার্ট শ্যাডো পাবে, বাট নর্মালি উই গো ফর এন E-fast। তাহলে ট্রিটমেন্ট কি? এগেন এরকম যেরকম নিডল দিয়ে আমরা এয়ার বার করি, সেরকম নিডল পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস, ঠিক আছে? বাট সামটাইম যদি ক্লট থাকে, ওই ব্লাডটা যদি ক্লট করে যায়, ক্লট মে নট গেট ইভ্যাকুয়েটেড থ্রু আ নিডল। ठीक है, सो
এটা হচ্ছে তোমার যদি মনে হয় যে পেরিকাল ট্যাম্পোনেড আছে, at the max you can think that is a temporizing measure in a transport situation. অনেক সময় হয় না আমাদের দেশের ট্রমা, কি বলবো, ট্রমা সার্ভিস ইজ নট দ্যাট সায়েন্টিফিক or not that systematic, not scientific, not that systematic. বাইরের দেশে কি আর, হ্যাভ ইউ এভার সিন এ মুভি, বাইরের দেশের মুভি, প্যারামেডিক্স, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দেখেছো তো, কল 911, হ্যাঁ, ইমিডিয়েটলি দ্য প্যারামেডিক্স উইল রাশ, হ্যাঁ, ইভেন ইউ নো দ্যাট মোস্ট inaccessible part or the most distant part in US is Alaska. Even if there is a 911 call, the evacuation time to a health center, health facility is only 22 minutes. Alaska is quite far away, huh? But maximum time taken is 22 minutes. Because they'll fly a chopper, then the ambulance will rush, the paramedics will rush. There's a system, you know, proper system. Any, I mean, advanced country have a system like this. Okay, so what they do is immediately they're all trained. So immediately when they transport, they do all these things. If they suspect this, you will immediately do needle pericarditis. But actual treatment is operative, either via soft Gifford window or sometimes thoracotomy. Because you have to open the heart and pericardium basically, and you have to take out the clots. So presentation similar to a tension pneumothorax. Because same cyanosis, tachycardia, E-fast will guide you. But if the patient is sometimes in pericardial tamponade, central venous pressure, the distension may not be there if the patient is in shock because some other injuries, patient has lost too much of blood from other injuries. Always remember. So sometimes we'll be talking in isolation. Isolated injuries, something happens, behave like a manner. Mixed injuries behave in a different manner. So now, pericardial tamponade on an isolated manner, you will have the classic signs, distended leg veins, everything. But if it is a composite manner with other injuries, other shock, other areas of blood loss, how the neck veins will get distended? So always remember that it's an isolated injury or it's a part of the other injuries. Okay. Okay. What is this? This is lethal force. What is this? Can you tell me what is this? It's a head end, it's a nipple. কি মনে আছে? Stab wound, let us stab wound, definitely. Let us stab wound. Stab wound or some penetrating injury, no doubt. Huh? তাহলে এটা কি প্রবলেম হতে পারে? This is axilla, না? So this is nipple axilla. এটাতে কি প্রবলেম হতে পারে? Bullet, some penetrating injury. Could be bullet stab, that's not important. These are some penetrating injury. It's a hole here, hole in the chest wall. এই পেশেন্টে কি প্রবলেম হতে পারে? হাওয়া কথা দিয়ে ঢুকবে। এরও কি প্রবলেম হতে পারে? যাই হোক, এটা ইঞ্জুরিটা খুব একটা সুপারফিশিয়াল দেখে তো মনে হচ্ছে না, তাই না? ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি ডিপ ওন, সো লাইকলি ইট উইল ব্রিচ দ্য প্যারাটাল প্লুরা। সো তাহলে এর প্রবলেম কি হবে? হাওয়া কি হবে? এয়ার। এরও তো এয়ার ঢুকবে। It's called open pneumothorax. This is open pneumothorax. This is open pneumothorax. তারপরে it's called sucking chest wound. Okay, it's a sucking chest wound. এবারে যদি এটা 3 সেন্টিমিটারের বেশি হয়, হ্যাঁ, এখান থেকে এটা যদি 3 সেন্টিমিটার অ্যাপারেন্টলি লুকস মোর দ্যান 3 সেন্টিমিটার, তাহলে কি হবে? ইমিডিয়েটলি দ্য ইন্টারথোরাসিক প্রেশার এন্ড দ্য অ্যাটমসফেরিক প্রেশার উইল বি ইকুয়াল হয়ে যাবে। স্মল হলে হবে না, যদি স্মল হোল হয় তাহলে হবে না, বাট যদি 3 সেন্টিমিটারের বেশি হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি ইন্টারথোরাসিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক প্রেশার সেম হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, ট্রাকিয়ার ডায়ামিটার কত? ট্রাকিয়ার ডায়ামিটার নর্মালি মনে আছে? অ্যানাটমি প্রসেক্টর কে? হ্যাঁ, তুই অ্যানাটমি প্রসেক্টর? হ্যাঁ হ্যাঁ, অত বেশি? মেল ফিমেল সেম না, মেল ফিমেল
অ্যানাস্থেসিয়াতে দেখেছো যখন ইয়ে করে ফিমেলে কি সাইজ টিউব লাগায়, ইয়েতে কি সাইজ টিউব লাগায়, এন্ট্রাকেল টিউব, ফিমেলে একটু কম লাগায়, মেলে একটু বেশি লাগায় সাইজ, হ্যাঁ না? সো ইট ভ্যারিজ। সো ফিমেলে মেবি 15 to 20, মেলে মেবি 20 to 25, হ্যাঁ, মেল ইজ স্লাইটলি ওয়াইডার। সো ওই রকম আর কি, হ্যাঁ, 15 to 20, 20 to 25 এরকম একটা ধরো মনে রাখা আর কি, ঠিক আছে? এবার কি হবে, ওপেনিং দ্য চেস্ট ওয়াল যদি ট্র্যাকিয়াল ডায়ামিটার 2/3 বেশি হয়, তাহলে উইথ ইচ ইন্সপিরেশন প্রেফারেবলি হাওয়া ঢুকবে ওখান দিয়ে, বিকজ এয়ার উইল এন্টার থ্রু দ্য লিস্ট পাথ অফ লিস্ট রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আমার ট্র্যাকিয়াল ডায়ামিটার যত, তার থেকে যদি 2/3 বেশি আমার ইঞ্জুরি থাকে চেস্টে, তাহলে এয়ার উইল প্রেফারেন্সিয়ালি গো থ্রু দ্যাট টিউন। আমি যদি নিঃশ্বাস নেই, নাক দিয়ে না ঢুকে ওটা ওখান দিয়ে ঢুকবে, হ্যাঁ। সো দ্যাটস এন সাকিং চেস্ট টিউন, হ্যাঁ, ঠিক আছে? Okay, so air will accumulate in the hemithorax. লাংসে যাবে না, নাক দিয়ে নিলে কি হবে, এয়ারওয়ে দিয়ে তো লাংসে যাবে। যদি এখানে সাকিং চেস্ট টিউন থাকে, ওকে, আর ট্র্যাকিয়াল ডায়ামিটার থেকে আমার বড় থাকে 2/3 বেশি হলেই, হ্যাঁ, তাহলে ধরুন আমি কারোর 18 মিলিমিটার ডায়ামিটার ট্র্যাকিয়াল, তার মানে 6 মিলিমিটারের বেশি ইয়ে হলেই কি হবে, এয়ার উইল প্রেফারেবলি গো থ্রু দিস রুট and air will accumulate in the hemithorax. তাহলে again it will cause a pneumothorax. Now we call it an open pneumothorax. হেমিথোরাক্স, এটা থোরাক্স। হেমিথোরাক্স মানে হচ্ছে একদিকের, যেদিকে রুম সেই দিকের। if it is right, then it's a right hemithorax. If it's a left, this is a left hemithorax. Hemi means half, hemisphere, same, है ना? যেমন হেমিপ্লেজিয়া, প্যারাপ্লেজিয়া, শোনো না ওরকম হেমিপ্লেজিয়া, শোনো হেমিথোরাক্স, হ্যাঁ, ওকে। সো সেম, সো এবার যদি ভালভুলার এফেক্ট হয়, মানে এয়ার ঢুকছে বেরোতে পারছে না, অবভিয়াসলি ইট উইল রেজাল্ট ইন টেনশন নিউমোথোরাক্স। সো এনি সাকিং চেস্ট টিউন উইথ অ্যান ওপেন নিউমোথোরাক্স হ্যাজ এ পোটেনশিয়াল টু বিকাম এ টেনশন নিউমোথোরাক্স। ওকে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে প্রম্পটলি ক্লোজ করতে হবে ডিফেক্টটা একটা স্টেরাইল অক্লুসিভ প্লাস্টিক ড্রেসিং দিয়ে। কিন্তু চারদিকে করে দিলে হবে, চারদিকে বন্ধ করে দিলে কি হবে, এটা তো ট্র্যাপড হয়ে গেল, যেটা অলরেডি ওখানে ইয়ে করেছে, বেরোবে থেকে। সো ইটস 3 সাইড কাভারিং, এক সাইড দিয়ে যদি একটু বেরোতে পারে আর কি, মানে খুব ফোর্সফুলি এয়ার যাতে না ঢোকে, কিন্তু যে এয়ারটা অলরেডি ঢুকেছে তাকে তো বেরোনোর জায়গা দিতে হবে। টিল আই পুট এ চেস্ট টিউব। এবার চেস্ট টিউব তো আমি ধরো তুমি রাস্তায় এই পেশেন্টটাকে একটা পেয়েছো, হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান স্টেরাইল দিতে হয়, কিন্তু সবসময় স্টেরাইল পাবে না তুমি, সেরকম হলে অ্যাটলিস্ট যদি রুমালও যাবে, একটা পরিষ্কার রুমালও থাকে, অ্যাটলিস্ট দিয়ে তুমি ওটাকে টেপ করতে পারো অ্যাটলিস্ট, তাই না? সবসময় রাস্তায় গছ পাবে না, বাট সাকিং চেস্ট টিউব অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান 3 সাইড চেপে দিতে পারো আর কি, হ্যাঁ। আলটিমেটলি তোমাকে চেস্ট টিউব দিতে হবে, চেস্ট টিউব না দিলে তো ওটা বেরোবে না ওয়াটার সিল ড্রেন দিয়ে, ঠিক আছে? সো 3টে সাইড কভার করতে হয় যাতে ইমিডিয়েটলি না ঢোকে, কিন্তু একটু হাওয়া বেরোনোর জায়গা থাকে। এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, ট্র্যাকিয়াল ডায়ামিটার বেশি হলে, 2/3 ডায়ামিটার বেশি হলে আমি যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এয়ার তো এখান দিয়ে যাবে না, এয়ার তো প্রেফারেন্সিয়ালি এখান দিয়ে যাবে। সো এয়ার উইল বি সাক ইন দ্য চেস্ট। সো উইথ ইচ ইন্সপিরেশন, হ্যাঁ, লাংস দিয়ে যাবে না, সব যাবে এখান দিয়ে, হ্যাঁ, 2/3 অফ দ্য ট্র্যাকিয়াল ডায়ামিটার বেশি হলেই, ওকে। আর 3 সেন্টিমিটার যদি ডিফেক্ট বেশি হয়, 3 সেন্টিমিটার, তাহলে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রেশার সেম, ঠিক আছে? নাও লেথাল 5, তাহলে 1 2 3 4 কি ছিল আরেকবার? লেথাল 1 কি ছিল? এয়ারওয়ে কম্প্রোমাইজ। লেথাল 2 টেনশন নিউমোথোরাক্স। লেথাল 3 সিমিলার প্রেজেন্টেশন বাট ডিফারেন্ট, পেডিক্যারাল tamponade। লেথাল 4 open pneumothorax which has a potential sucking chest tube which has a potential of to developing into tension pneumothorax. Yes, lethal 5 massive pneumothorax হতে পারে, ম্যাসিভ হিমোথোরাক্স। তাহলে কি হবে ম্যাসিভ হিমোথোরাক্স হলে কি হবে? ক্লিনিক্যালি ভাবো কি হবে? ব্লান্ট ইনজুরিতে হতে পারে, পেনিট্রেটিং ইনজুরিতে হতে পারে। ব্লান্ট ইনজুরি মোস্ট কমন কজ অফ ম্যাসিভ হিমোথোরাক্স ইজ ব্লান্ট ইনজুরি, ঠিক আছে? একটা ইন্টারকস্টাল ভেসেল থেকে কিংবা অপারেশনালি ফ্রম ইন্টারনাল মেমোরি থেকে হতে পারে, সেকেন্ডারি টু ফ্র্যাকচার অফ ব্রেন, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হতে পারে? ম্যাসিভ হিমোথোরাক্স। এখানে তার মানে ব্লাড ইন দ্য ফ্লুইড আছে, ঠিক, বাট এফেক্টটা তো সেমই হতে পারে।
হাইপোভলিউমিয়া হবে, শক, হ্যাঁ। হার্ট রেট বাড়বে, মিডিয়াস্টিনাম শিফট হতে পারে, হ্যাঁ। বাট পারকাস করলে কি হবে? এবার ডাল, ইয়েস, এবার ডাল পাবো। ইটস নট রেজোনেন্ট বিকজ এয়ার নেই তো, রিপ্লেস বাই ফ্লুইড, সো ইট উইল বি ডাল, ঠিক আছে। বাট যেহেতু ম্যাসিভ হিউমোথোরাক্স, সার্কুলেশন মানে ব্লাড ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউমে নেই, সঙ্গে আদার ইঞ্জুরিজ থাকতে পারে, সো নেক ভেন্স ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ ব্লাড ইজ লস্ট, হ্যাঁ হতেও পারে না হতে পারে। যদি আইসোলেটেড হয়, যদি অন্য শক না থাকে তাহলে অনেক সময় ডিসটেন্ডেন্ট পাবে, কিন্তু যদি এক্সাংনোটিক হেমারেজ হতে থাকে, অন্য কোথা থেকে লস হতে পারে, তাহলে সবসময় ডিসটেন্ডেন্ট নেক ভেন্স নাও পেতে পারো, তাহলে ফ্ল্যাট ভেন্সও পেতে পারো, এটা মনে রাখবে। ইজ অলওয়েজ আইসোলেটেড অর আইসোলেটেড নয় তার উপর নির্ভর করে, মানে অন্য সোর্স থেকে আছে কিনা, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে ট্রিটমেন্ট কি? ইনিশিয়ালি কারেক্ট হাইপোভলিউমিক শক মানে ব্লাড দেবে, নিশ্চয়ই ব্লাড দেবে। এগেইন চেস্ট টিউব দিতে হবে। আমরা ইউজুয়ালি একটু মোটা চেস্ট টিউব দিই, ইউজুয়ালি চেষ্টা করি 32 দিতে, সাইজ দিতে। কারণ ব্লাড যদি আলটিমেটলি ব্লাড বার না করি, ওটা আলটিমেটলি কী হবে? ইট উইল কজ সাম রিয়াকশনস, সাম ফাইব্রোসিস, সো আলটিমেটলি লাং মানে কম্প্রোমাইজেশন হবে, তাই না? ফাইব্রোসিস হয়ে গেলে কী হবে? দ্য লাং ওন্ট গ্লাইড স্মুথলি। অনেক সময় হয় না ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ পড়েছো, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে থাকে অনেকের হয়, এইসব হয়। সো লাংস ওটা মানে ভেরি কমপ্লায়েন্ট থিংস, তাই লাংস ফুলবে, ডিফ্লেট হবে, ফুলবে, হ্যাঁ, স্মুথ গ্লাইডিং হতে হবে, এইসব হতে হবে, তাই না? কিন্তু যদি ধরো এখানে একটা ফাইব্রোসিস হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? এটা হাম্পার্ড হবে না, ওকে। So that's why you have to put an intercostal drain and you have to give a big size drain, usually 32 French or higher, because blood কি হবে? blood clotting tendency থাকে না, blood sometimes clots, so they won't come out. যদি শর্ট বোর্ড দাও, হাওয়া তো শর্ট বোর্ড দিলেও বেরিয়ে আসবে, যে জন্য নিডল ঢুকিয়ে দিলে ঠিক হয়। বাট হিমোথোরাক্সে দেখো কোথাও নিডল ঢুকিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না, ঠিক আছে, বিকজ ব্লাড মে ক্লট, ইট নিডস আ বিগার drainage area. Now, what is an indication of thoracotomy, urgent thoracotomy? যদি দেখো যে তুমি চেস্ট ড্রেন দিলে প্রথমে 1.5 লিটারের ব্লাড বেশি চলে এলো, that means it's a major bleeding. You have to correct it operatively, surgical means, okay? অথবা চেস্ট টিউব দিয়েছো কিন্তু প্রতি ঘন্টাতেই for the 3 to 4 hours, each hour more than 200 করে ব্লাড আসছে, তাহলে তোমাকে ইয়ে করতে হবে, চেস্ট খুলতে হবে, okay? Idea হচ্ছে remove blood as completely and rapidly as possible. You have to arrest the bleeding, otherwise empyema or fibrothorax will develop later. Blood is a very good culture medium, so যেখানে কোনো ব্লাড এক্সট্রা ব্লাড থাকলে ব্লাড চট করে ইনফেকশন হয়ে যায়, হ্যাঁ। সো লাংসে হলে ওরা তখন ব্লাডটা থেকে পুজ হয়ে গেল, তখন আলটিমেটলি ইজ কল্ড এন এম্পাইমা থোরাসিস। সে এম্পাইমা আর পরে ফাইব্রোথোরাক্স হতে পারে, ঠিক আছে। অনেকে করে হচ্ছে যে যখন ধরো একটা চেস্ট টিউব দিলে, হ্যাঁ, ম্যাসিভ হেমারেজ হচ্ছে, অনেকে চেস্ট টিউব ক্ল্যাম্প করা যায়, বাট ক্ল্যাম্পিং ডাজন্ট হেল্প, clamping doesn't stop bleeding, so you have to take the patient to theater, you have to alert your emergency surgery team to open the chest, okay? So more than 1.5 liter of blood immediately after putting a chest tube, or more than 200 ml of blood every hour for the next 3 to 4 hours, you have to open the chest. That's an indication of thoracotomy, ঠিক আছে? এগুলো প্র্যাকটিক্যাল টিপস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এমসিকিউ, ঠিক আছে? তোমাদের তো নাকি নেক্সট দিতে হবে তো। সো ছোটো সাইজ কখনো ইউজ করবো না, যদি চেস্ট টিউব দেবে সবসময় 28 বা তার থেকে বেশি দেবে। ব্লাড হলে আমরা আরও চেষ্টা করি 32+ দিতে আর কি, হাওয়া 28-এও চলে যাবে, ঠিক আছে। যদি লাং ডাজন্ট রিইনফ্লেক্ট, তাহলে ড্রেন শুড বি প্লেসড অন লো প্রেশার সাকশন। সাকশনে যে বটল দেখেছো তো, সাকশনের বটলে অনেকগুলো ক্যাপ থাকে আর কি, হ্যাঁ। যদি লাংস ইমিডিয়েটলি ইনফ্লেক্ট না করে, তাহলে আমরা লো প্রেশার একটা মানে সাকশন লাগিয়ে দিই কি ওখানে, তাহলে কি একটা নেগেটিভ প্রেশার থাকবে, তাতে লাংসটা ফুলবে তাহলে, হ্যাঁ, ওকে ওকে। সো অলওয়েজ রুল আউট যে ক্লট অক্লুশন হচ্ছে না, ঠিক আছে। সামটাইমস সেকেন্ড ড্রেন দিতে হতে পারে, অ্যান্ড পেশেন্টকে ফিজিওথেরাপি, চেস্ট ফিজিও করতে বলতে হবে। ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড মোবিলাইজেশন ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট।
because if the patient doesn't, because patient has some pain, so give good pain relief, because pain তো হবেই না। একটা চেস্ট ইঞ্জুরি হলে কোথাও একটা ইঞ্জুরি থাকলে কি হবে, আমাদের নর্মাল রেসপন্স কি, দ্য মোমেন্ট সাপোজ একটা পায়ে লেগেছে তাহলে আমরা কি করি, আমরা চেষ্টা করি এরকম করে থাকতে, ওই জায়গাটাকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করি। সো সিমিলার যদি চেস্টে হয় তাহলে কি হবে, উই ওন্ট টেক গুড ডিপ ব্রেথ। হ্যাঁ, যেটা অপারেশনের পরে কি হয়, আমরা সবসময় দেখবে, আমরা দেখেছো কখনো 3টে বলে এক্সারসাইজ করতে বলি, স্পাইরোমিটার, হ্যাঁ স্পাইরোমিটার সবসময় এনকারেজ করি, বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ ভেরি গুড অ্যানালজেসিয়া সো দ্যাট পেশেন্ট ডাজন্ট ফিল এনি পেন, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু এনকারেজ good chest physiotherapy. If you patient does active chest physiotherapy, the lung will expand more. Okay, whatever has, I mean, যেটা ডিফ্লেট হয়ে আছে আমি ভালো করে করলে তবে ওটা ইনফ্লেটেড হবে। So active chest physiotherapy is very important, and it should be started very early. So that's why the physiotherapists, they are also part of the system. Okay, and for this pain relief should be very good. Because if the patient has pain, they won't take breath. Simple. Okay, so analgesia is very important, utmost importance. What is this? Lethal 6. তারা কি হলো? airway compromise, tension pneumothorax, cardiac tamponade, pericardial tamponade, open pneumothorax or sucking chest tube, massive hemothorax. এবার দেখো এটা, এবার again refracture, simple refracture or is a special type of refractures. হ্যাঁ, okay, multiple refractures. এখানে 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 আরেকটু এবার আরেকটু বলো, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে। হ্যাঁ, সিম্পল রিফ্র্যাকচার, মাল্টিপল রিফ্র্যাকচার, এটা আরেকটা স্পেশাল টাইপ। চোখে পড়ছে কিছু? এবার রাইট, রিফ্র্যাকচার্স, এবার রাইট, রিফ্র্যাকচার। There may be simple refractures, there may be multiple refractures. হ্যাঁ, this is special type of fractures. Can you see কটা জায়গায় ভেঙেছে? না, একটা রিবের কটা জায়গায় ভেঙেছে? হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে কি বলে তাহলে? এবার ধরো এই যে এইটা এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে। হ্যাঁ, এখানে ভেঙেছে, এখানে একটা ভাঙা আছে, তাহলে একটা রিবের দুটো জায়গায় ভাঙা। তাহলে হ্যাঁ, এবার জাস্ট থিঙ্ক, ধরো আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নিলে কি হবে, হাওয়ার লাংসটা এরকম ফুলবে তো। তাহলে এবার দেখো এই যে সেগমেন্টটা হলো, এটা 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 এই সেগমেন্টটা কি হবে, তাহলে ও তো ডিসোসিয়েটেড হয়ে গেল বাকি সিস্টেম থেকে, বাকি সিস্টেম সেপারেট হয়ে গেল। হ্যাঁ, তাহলে বাকি সিস্টেম যখন ফুলবে এ তখন কি করবে? আর বাকি জায়গা যখন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি তখন ও কি করবে? তো এটাকে কি বলে? ফ্লেল সেগমেন্ট। ইটস কল্ড ফ্লেল চেস্ট, FLAIL, ফ্লেল। তাহলে একটা জায়গায় ফ্র্যাকচার হলে হবে না, একটা জায়গায় ফ্র্যাকচার হলে স্টিল বাকিটার সঙ্গে ও সেম ইয়েতেই থাকবে। কিন্তু যদি একটা রিবে দু জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়, আর মাল্টিপল জায়গায় হয়, 2 or more ribs, 2 sides, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? ওই সেগমেন্টটা হবে ফ্লেল সেগমেন্ট। এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে ফ্রম বাকি যে রিব কেজ, বাকি যে খাঁচাটা থেকে, ইট উইল বি আ সেপারেট ওয়ান। ঠিক আছে, এবার আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বাকি সেগমেন্ট এরকম উঠবে, বাট ফ্লেল সেগমেন্ট উইল জাস্ট অপোজিট বিহেভ করবে। হ্যাঁ, বাকি জায়গাটা ফুলছে, ও তখন নিচে চলে যাচ্ছে। আবার যখন আমরা ডিফ্লেট করছি, বাকি জায়গাটা ডিফ্লেট হচ্ছে, ও তখন উঠে পড়ছে। দ্যাটস কল্ড প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট। ইটস কল্ড ফ্লেল চেস্ট। সি, দুটো জায়গায় হতে হবে। হ্যাঁ, দুটো জায়গায় হলে কি হবে, দেখো ইন্সপিরেশনে বাকি জায়গায় যখন ফুলছে এটা তখন ঢুকে যাচ্ছে, ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছে, আর বাকি জায়গায় যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে এ তখন উল্টো দিকে যাচ্ছে, মানে জাস্ট ইউল বিহেভ অপোজিট ডাইরেকশন, জাস্ট প্যারাডক্সিক্যাল। হ্যাঁ, এটা কি মাসেলটার জন্য হচ্ছে স্যার? দুটো জায়গায় আলাদা হয়ে গেছে না, তো এই রিব ক্যাভিটি থেকে ওটা আলাদা হয়ে গেল। সো বাকি জায়গাটা তো ইউনিশন একসাথে আছে না, সো বাকি জায়গাটা যখন যে করবে, ওই যে সেগমেন্টে যেটা আলাদা হয়ে গেল, দুটো জায়গা না হলে এটা হবে না। ইট হ্যাজ টু বি 2 sides, same rib 2 sides, or at least two ribs, 2 or more ribs at 2 points, তবে এই ফ্লেল সেগমেন্ট তৈরি হবে। অ্যান্ড হোয়াট উইল ইট উইল হ্যাভ জাস্ট, উল্টোটা হবে আর কি। ইন্সপিরেশনে যখন বাকি লাংস ইনফ্লেট করেছে, ও তখন ভেতরে ঢুকে আছে, আর এক্সপিরেশনে যখন বাকি লাংসটা চুপসে গেছে, ও তখন উঠে পড়েছে। ইটস কল্ড প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট।
সো তাহলে প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট এবার ডিপেন্ডিং অন কতটা ফ্লেল সেগমেন্ট আছে তাহলে এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হবে এগেন অবভিয়াসলি দ্য ডিসপ্লে তো হবেই, হ্যাঁ। সো ইন্সপিরেশন মানে বেসিক্যালি কি বলবো মানে এটা ভেন্টিলেশন মিসম্যাচ হবে, হ্যাঁ। যতটা পেন তো হবে, ডেফিনেটলি পেন হবে ডিসনিয়া হবে, আর একটা ভেন্টিলেশন মিসম্যাচ হবে আর কি, মানে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন হবে না, কারণ যতটা ফ্লেল সেগমেন্ট থাকবে ততটা সেগমেন্ট অফ কিন্তু আমার ঠিক মতো মুভমেন্ট হচ্ছে না আর কি, হ্যাঁ। সো ইট উইল বি অল কজ প্যারাডক্সিক্যাল থিং। সো এটা বেশি হিসাবে এটা হবে ব্লান্ট ট্রমাতে বেশি হয়, যেখানে মাল্টিপল ফ্র্যাকচার্স থাকে। সো 3 or more ribs in 2 or more places, ঠিক আছে। ইজিলি এদের আন্ডারলাইং পালমোনারি কন্ডিশনও থাকে। তুমি যদি ভালো করে অবজার্ভ করো, চেস্টওয়াল অবজার্ভ করো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট হচ্ছে। যখন আমার নিঃশ্বাস নিচ্ছি, লোকটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দ্য হোল চেস্ট ওয়াল শুড এক্সপ্যান্ড, দের ইজ আ প্যারাডক্সিক্যাল ইনড্রয়িং। আর যখন লোকটা এক্সপিরেশন করছে, যখন বাকি দিয়ে হয়েছে, তখন ওটা ফুলে যাচ্ছে। ইটস জাস্ট অপোজিট মুভমেন্ট, ইটস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট, ওকে। সো লেস এয়ার মুভস ইনটু লাংস, আর ওটা উল্টো দিকে হবে আর কি, হ্যাঁ। আর যেহেতু এটা রিব ফ্র্যাকচার্স, তলায় লাং কন্ডিশনে থাকে, দে আর ভেরি হাই রিস্ক অফ ডেভেলপিং নিউমোথোরাক্স অর হেমোথোরাক্স। এক্সরে ডেফিনেটলি ডায়াগনোজ করতে পারো, বাট সিটি ইজ অলওয়েজ আ বেটার, হ্যাঁ, বিকজ সিটি ক্যান অনেক সময় কি হয় এক্সরেতে ভালো করে, যেমন এই এক্সরে দেখো এই দিকটা ঠিক আছে, এই দিকটা অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এগুলো সিটিতে অনেক বেশি বেটার বোঝা যায় আর কি, ঠিক আছে। ইউজুয়ালি আগে কি করতো, আগে সবসময় এদের মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন দিয়ে দিত, ভেন্টিলেটর দিয়ে দিত টু স্প্লিন দ্য চেস্ট, বাট এখন ইউজুয়ালি অক্সিজেন দাও ভালো করে। এখন এত ভালো অ্যানালজেসিয়া আছে আর ফিজিওথেরাপি, যদি ভালো করে অ্যানালজেসিয়া দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু পেশেন্টটা ভালো করে নিঃশ্বাস নেবে আর কি, ঠিক আছে। ইউজুয়ালি এতে ঠিক হয়, কিন্তু এতে যদি ঠিক না হয় চেস্ট টিউব দিতে হতে পারে। যদি পেশেন্টের হিমোথোরাক্স থাকে, নিউমোথোরাক্স থাকে, তাহলে চেস্ট টিউব দিতে হবে আর কি। এবার তুমি দেখো যে এইগুলো করে অক্সিজেন দিয়ে, অ্যানালজেসিয়া করে, ফিজিওথেরাপি করে, চেস্ট টিউব দিয়ে ঠিক মতো হচ্ছে কিনা। যদি দেখো যে তাতে স্যাচুরেশন আর ব্লাড গ্যাস ঠিক মতো হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস অ্যাডিকুয়েট। যদি না হয়, উই হ্যাভ টু গো ফর ভেন্টিলেশন, ঠিক আছে। অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন অ্যানালজেসিয়া দেওয়ার পরেও যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে আমাকে ভেন্টিলেশন দিতে হবে। তাহলে ভেন্টিলেটর উইল টেক কেয়ার। অ্যান্ড রিয়ারলি যদি সিভিয়ার চেস্ট ইনজুরি কিংবা পালমোনারি কন্ডিশন থাকে, তাহলে কখনো কখনো আবার সার্জারি লাগতে পারে টু স্টেবিলাইজ দ্য ফ্লেল সেগমেন্ট। যে ইন্টারনাল ফিক্সেশন, এই যে আলাদা করে এটা ফিক্সেটা দিতে হবে তাহলে, ঠিক আছে। সেটা খুব রেয়ার হয়, ভেরি মানে কম পেশেন্টই লাগে আর কি। বেশিরভাগই অক্সিজেন, অ্যানালজেসিয়া, ফিজিওথেরাপি এতেই বেশি ঠিক হয়ে যায়। এতে ঠিক না হলো ভেন্টিলেটর, তাতেও ঠিক না হলো সাম অফ দেম উইল রিকোয়ার সার্জারি। এক্সটার্নাল ফিক্সেটা দিতে হবে, মানে এটা ফিক্সেটা দিতে হবে আর কি, ইন্টারনাল ফিক্সেশন লাগবে খুব কম পেশেন্টের। হ্যাঁ, সাপোর্টিভে ঠিক হয়ে যেতে পারে যদি ঠিক না হয়। না, হাত তো একসময় ঠিক জুড়ে যাবে আর কি, নিজের মতো করেও ঠিক জুড়ে যাবে আর কি, বাট যতক্ষণ না জুড়ছে আর কি। আমার তো ততক্ষণ কি লাগবে, আমার ঠিক লাগবে যে লোকটার অক্সিজেশন আর অক্সিজেন ইন, কার্বন ডাইঅক্সাইড আউট ঠিকঠাক থাকে। সো দ্যাট হাউ ক্যান আই SpO2 অ্যান্ড ব্লাড গ্যাস। SpO2 শুড বি 90-এর উপরে থাকবে, অক্সিজেন ঠিকঠাক থাকবে, রেসপিরেটরি রেট ঠিকঠাক থাকবে, আলটিমেটলি নর্মাল রেসপিরেটরি রেট, অ্যান্ড ব্লাড গ্যাসে আমার অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিকঠাক থাকবে, pH ঠিক আছে, PO2 ঠিক আছে, PSO2 ঠিক আছে। যদি সেটা না হয়, কখনো কখনো ভেন্টিলেটর লাগবে, তাতেও না হলে কখনো কখনো ফিক্সেটার লাগবে, ডিপেন্ডিং অন হাউ বিগ ইজ দ্য ফ্লেল সেগমেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে এই হলো ইনজুরি লাগে। Today we will discuss about the drugs that affect the calcium, vitamin D, parathyroid axis, and these drugs are mainly used for the treatment of osteoporosis and also different bone related problems. Okay, so drug that mainly affects the calcium balance. So first we will start with the calcium. So you know about the calcium. Calcium is one of our important element of our body, and it is needed in different physiological mechanisms. For example, it controls the excitability of the nerves and muscles. In the neuromuscular junction, calcium is an important element that is needed, that regulates the permeability of the cell membrane. It maintains the integrity of the cell, essential for excitation and contraction coupling.
You have read in the physiology about the excitation contraction coupling that is needed for muscle contraction. So this is needed. Calcium is important for this excitation and coupling of all types of the muscles. Besides, it is needed for the excitation and secretion of endocrine and exocrine glands. Different glands. There are two types of the glands. You know, endocrine glands and exocrine glands. And for the exocytosis of the different elements that is present within the vesicles, calcium is needed. Release of the neurotransmitters from the nerve endings, similar way. Intracellular messenger for hormones, autocoids and transmitters. Impulse generation and conduction in the heart. Already coagulation of the blood have been read. So you know that calcium is an important element that is also needed for blood coagulation. Structural function and the bone and teeth. This is the last and the most important function. 90% of the body's calcium is present in the bone and teeth, mostly in the form of the hydroxyapatite. Rest 10% of the calcium is present in the extracellular matrix, and this calcium is mainly needed for different types of the physiological functions, be it from the neuromuscular junctions, be it from the neurotransmitter release of the endocrine and exocrine glands, contraction and coupling of the different types of the muscles, be it skeletal muscle or smooth muscles. So this is in general the actions of the calcium. Now coming to the calcium level, what is the required calcium level in our body? Body content of the calcium in males is approximately 1300 gram and in females approximately 1000 gram, and greater than 99% present in the bones and teeth. And eat this calcium, what is the amount of the calcium that will be inside the bone and what is the amount of the calcium that will be inside plasma? This balance of bones and plasma calcium is mainly dictated by these hormones. One is parathormone or parathyroid hormone, another is the calcitonin, and another is the calcitriol. Calcitriol, you have read in the physiology that it is the active form of the vitamin D. So vitamin D, parathyroid hormone and calcitonin, there are the three hormones that regulate the amount of the calcium that will be present in the bones as well as in the plasma. Normal serum calcium level is 8.5 to 10.4 milligram per deciliter. So when the calcium is less than 8.5, that is known as the hypocalcemia, and when it is greater than 10.4, it is known as the hypercalcemia. 40% of this calcium is bound to plasma protein, albumin, 10% complex to citrate, carbonate, phosphate, and 50% is the free ionized form. And you know, any free ionized form, be it in the iron absorption you have also read, this free iron or free calcium, this is the most important, and this helps in the different physiological mechanisms. Now circulating calcium, ionized calcium or free calcium, this is the physiologically relevant compound. Mediates calcium's biological effects. Already we have discussed the different biological or physiological effects of the calcium and can be directly measured. We can directly measure the free calcium that is present in the plasma. When there is acidosis in our body, that favors ionization, that is more ionization towards the ionized calcium, and when there is alkalosis, this disfavors ionization, that is there will be more bound form of the calcium when there is metabolic alkalosis within our body. So when there is hyperventilation, for example, a patient of COPD and he or she is hyperventilating, that is there is dyspnea, there occurs metabolic alkalosis, and that can lead to decreased ionized calcium in the plasma, and ultimately the total calcium in the plasma becomes less than 8, and that leads to hypocalcemia, and sudden hypocalcemia can lead to tetany. Tetany means there is tetanic contraction of the muscles. You have probably heard about this term in the physiology also. Tetany, okay. Laryngospasm in calcium deficiency. Now pharmacokinetics, how this calcium is absorbed, more or less it is simple. It is absorbed from the entire small intestine including duodenum, and carrier mediated active transport occurs under the influence of the vitamin D. So vitamin D is the important hormone, most important hormone for the absorption of the calcium. Phytate, phosphate, oxalate and tetracycline, this reduces absorption. Of this phytate, phosphate, oxalates, these are present in different vegetables. For example, spinach. Spinach contains
very large amount of the oxalate. So when a patient takes calcium tablets as well as the spinach, more or less in the similar time, that helps in the decreased absorption of the calcium. Phytates also present in different preservatives and also different vegetables. So these are the areas where there should be a spacing should be given between the calcium intake and these foods. Glucocorticoid and phenytoin. So these are the drugs that reduces the calcium absorption. It is filtered through glomerulus but mostly reabsorbed. Vitamin D increases and calcitonin decreases the reabsorption in proximal tubule. So within the kidney, when the calcium comes, vitamin D helps in more reabsorption of this calcium back to the plasma, and calcitonin just does the opposite. It causes decreased reabsorption from the proximal tubule. Parathyroid hormone increases the distal tubular absorption. So parathyroid hormone is another hormone. When this calcium comes to the distal tubule, again some part of it is reabsorbed back, and parathyroid hormone basically increases this distal tubular reabsorption. 300 mg of the endogenous calcium is excreted daily in urine and feces. Approximately 75% is obtained from the milk and dairy products. So what is the main source of the calcium which we take from the outside? That is the different types of the dairy products. So that may be yogurt, that may be cheese, that may be milk itself. So these are the areas from which maximum amount of the calcium is obtained in our body. Adequate intake, that is what is the optimum intake in our body. In adolescent, approximately 1300 mg per day, adults approximately 1000 mg per day, and after age 50 years, when there is more chances of the fracture, there is 1200 mg per day. So this calcium, you can say that this is one of the most important element of the bone. So what happens when there is osteoporosis? So osteoporosis means when the bone fragility decreases. So that may happen most cases in case of the elderly and postmenopausal women. So after menopause, the estrogen level falls and there is more chances of the fragility of the bone. Okay, so bone architecture becomes diminished, and this is known as the osteoporosis. We will discuss more in the next class. So for this osteoporosis to treat, we need first the calcium and vitamin D level to be normal. So when the calcium and vitamin D level will be normal, then we have to take the different types of the medicines when the bone architecture is diminished. So now coming to the different types of the calcium preparations. Oral calcium usually given as tablet. There are different types of the preparations. The most common is the calcium carbonate. This calcium carbonate. Calcium carbonate is the cheap and that contains the most amount of the calcium, approximately 40%. So it is an insoluble, tasteless and non-irritating salt, reacts with gastric HCl to form the chloride and can be used as antacid. So calcium carbonate contains approximately 40% calcium. Apart from this, there is calcium chloride that contains 27% calcium. It is also freely water soluble. Details is not required. Apart from this, there is calcium citrate, calcium gluconate, calcium lactate, calcium dibasic phosphate, calcium chloride, etc., etc. But remember, calcium carbonate and then calcium chloride, then calcium citrate, calcium gluconate, calcium lactate. These are the different salts that can be given as treatment when there is calcium deficiency. Of this, calcium carbonate contains maximum amount of the calcium weight by weight. That ultimately leads to lesser calcium intake, that is lesser tablet intake for the patients. So when we need, for example, there is decreased calcium intake in elderly people and we have to give calcium approximately 200 mg per day. So we have to give lesser amount of the calcium tablets per day to replenish this store when we are using the calcium carbonate in comparison to the other tablets that contains lesser amount of the calcium. Where it can be used, calcium tetany. Already we have said when there is hypocalcemia, that is the calcium level severely decreased, that leads to involuntary spasm of the muscles. This is known as the tetany. And severe cases, when there is severe cases, we have to give calcium gluconate injectables. Calcium gluconate IV 10 to 20 ml over 10 minutes
and it is followed by infusion of the calcium gluconate over 6 hours. And apart from this, when there is tetany, that is involuntary contraction of the muscles, that also causes contraction of the laryngeal muscles, and that may lead to dyspnea, severe respiratory distress may happen. So oxygen inhalation is needed, IV fluid, etc. is needed, and when it will be corrected, then we have to continue the oral calcium tablet. Dietary supplement is mainly needed for adolescent, growing children, pregnant, lactating, menopausal women, etc. And also in men and women when there is high risk of the bone loss. For example, some persons are taking corticosteroid for different types of the diseases. You have already read about the corticosteroids, and this corticosteroid is very much notorious for doing the bone loss, and that may lead to corticosteroid induced osteoporosis. For example, these are the areas where there is more chances of the fracture. When the bones become fragile, there is more chances of the fracture, and we have to replenish the stores of the calcium by giving the calcium tablet from outside. Osteoporosis, prevention and treatment of the osteoporosis, and it can be, this calcium can be combined with other drugs. We will discuss about the other drugs. Empirically, it can be given sudden dermatosis, paresthesia, weakness, and it can be given as antacids also. So this is the Trauzeau sign, and this is the sign by which you can identify that the patient have tetany. So Trauzeau sign. Probably you have heard about the term in the physiology. So Trauzeau sign, there is contraction of these metaphalangeal joints ultimately occurs, and the patients cannot extend the metaphalangeal and interphalangeal joints, and this may happen when there is severe deficiency of calcium. Phosphate is related to the calcium. It is essential component of the all body tissues, greater than 80% present in the bones and 15% soft tissue. It is exists as an organic and inorganic form. Extracellular fluid, it is present as a NH2PO4. In bone, it is complexed with calcium as hydroxyapatite, and large amount can be given by enema or IV, and it can also be used as mild laxative. Details is not required, just remember calcium as well as phosphate is required for the formation of this hydroxyapatite, which is the building block of the different types of the bones. Next, coming to the vitamin D. Vitamin D, though it is told as a vitamin, basically vitamin D, it is a hormone. So it is actually a hormone, not vitamin, synthesized in mammals and under ideal conditions, not required in diet. Under ideal conditions, for example, it is mainly synthesized in our skin through the ultraviolet rays, mainly type B of the sunlight. It is a collective name given to the anti-rachitic substance. Anti-rachitic means these substances mainly prevents the rickets. So anti-rachitic, anti-rickets substance. It is synthesized in the body and found in foods activated by the ultraviolet radiation. Mostly we are using D3 and D2. D3 is known as the cholecalciferol. It is synthesized in the skin under the influence of the ultraviolet rays. And D2 is the argocalciferol, which is present in the irradiated foods. That is, foods are irradiated with the ultraviolet rays, mainly yeast, fungi, bread, milk, etc. D1 is basically a mixture of different anti-rachitic substances found in food, only of historic interest. Previously, when it was not extracted, the 25-hydroxy vitamin D, then this vitamin D1 was used. Calcitriol. Calcitriol is the active form of the vitamin D3. It is the most important physiologically. All the actions of the vitamin D are mainly carried out by means of the calcitriol, 1,25-dihydroxy vitamin D3. It is released from the liver in blood and binds to specific vitamin D binding globulin. So D3 is cholecalciferol, D2 is the argocalciferol. So this is the way by which the activation and synthesis of the vitamin D happens. So 7-dehydrocholesterol. This 7-dehydrocholesterol is a substance that is synthesized in our skin. And under the ultraviolet light, ultraviolet mainly B light of the sunlight, it is converted to the cholecalciferol, also known as the vitamin D3. This cholecalciferol is bound with the binding globulin. Cholecalciferol binding globulin comes to the capillary, and through the capillaries it goes to the liver. Within the liver there is liver microsomes, and these liver microsomes, it converts this cholecalciferol
to 25 hydroxy cholecalciferol or 25 hydroxy vitamin D3 by causing the 25 hydroxylation. So 25 hydroxylation occurs within the liver microsomes. Then it comes through the blood again to the kidney. Within the kidney mitochondria, there is another hydroxylation happens, 1 hydroxylation. So ultimately this calcifediol or 25 hydroxy vitamin D3 is converted to 125 hydroxy vitamin D3, also known as the calcitriol, in the kidney mitochondria. Okay. Similarly, ergosterol is mainly present in the different yeast or plant-based products, yeast, bread, or different types of the foods, where it can be irradiated by means of the ultraviolet rays. Again, it is converted to calciferol. It is known as the vitamin D2. Similar to this, again this vitamin D2, when it is ingested within the liver microsomes, it is converted to 25 hydroxy vitamin D2. That is 25 hydroxylation always occurs within the liver microsomes. And then again it is converted to 125 dihydroxy vitamin D2 in the kidney mitochondria. So 2 hydroxylation happens. 1 hydroxylation happens in the liver and the hydroxylation happens in the kidney. Both in the, this is 7-dehydrocholesterol, ergosterol. It is seen by means of the clinical trial that both of these are equally potent. So when there is vitamin D deficiency, we can take both of these, calcifediol or this. So ultimately this forms to the active forms and this leads to the different types of the physiological functions. But most important of this is the calcitriol, 125 dihydroxy vitamin D3. So what happens? Normally vitamin D can be synthesized by means of the sunlight. In mainly Arctic countries or different North American countries, when there is very, or in the Finland, Norway, like that, where the sunlight is very less, or in 6 months there is no sunlight, there is very high deficiency of the vitamin D. So in those cases it is mandatory to give the vitamin D supplementation, and it is also supplemented to different food products also. And usually it is recommended that for normal any persons, within a week, if 1 or 2 days, for approximately 5 to 15 minutes, if you been under the sunlight from 10 AM to 3 PM, it is usually sufficient to synthesize the adequate amount of the vitamin D3. So within week, any 2 days, from 10 AM to 3 PM, approximately 5 to 15 minutes within sunlight. This is needed because many of us are quite deficient in vitamin D, and ultimately that leads to osteopenia and osteoporosis. The bone architecture becomes very fragile and there is always chances of the bone fracture, and it increases more when the age increases, and in the elderly persons, in the postmenopausal persons, this fracture risk becomes very high. So vitamin D sources, sunlight is the most important source, not found naturally in many foods, synthesized in the body. In the plants there is algosterol, already we have discussed. Fluid milk products are fortified with vitamin D, what I am talking. So in many countries, in our country also, the milk is usually given fortified with the vitamin D. Vitamin D is added with the milk, more vitamin D is given. Oily fish and fish liver oil, that is also very high in the vitamin D. Egg yolk is high in vitamin D, butter, liver, and difficult for vegetarians. Again, like that of the vitamin B12, vitamin D is mainly obtained in different types of the animal products. So there may be some deficiencies of the vitamin D is there for strict vegetarians. So now coming to the actions of the calcitriol. So what are the form of the vitamin D? 2-hydroxylation is there, 125 dihydroxy vitamin D3. So mainly it causes the enhancement of absorption of the calcium and phosphate from intestine. So when the normal calcium and also what calcium we are ingesting to the foods, it comes to the intestine and it is absorbed, and this absorption of the calcium is facilitated by this active form of the vitamin D. How it is facilitated? By increasing the synthesis of the calcium channels and a carrier known as the calcium binding protein or calbindin. More calcium channels are expressed, more calcium proteins like calbindin are expressed. It is analogous to the steroid hormones. It binds to cytoplasmic vitamin D receptor. This vitamin D receptor is present on the cytoplasm. Translocation occurs
increased synthesis of the mRNA, and ultimately regulation of the protein synthesis occurs. So ultimately, like that of the steroid hormones, it acts on the receptors and ultimately that leads to translocation and increased synthesis of the protein. But when we are giving the vitamin D, there will be long lasting as well as the acute effects. So immediately giving the vitamin D, there also activation of the vitamin D receptor that promotes endocytotic capture of the calcium and transport across the duodenal mucosa. So immediately when we are giving the vitamin D, it captures the more calcium and ultimately translocates so that the more calcium will be available to the body. And in the long term also it upregulates or expresses more calcium binding protein, more calcium channels. So in the long term also the calcium absorption becomes more favorable. Next, the second action is that it enhances the recruitment and differentiation of the osteoclast precursors for remodeling and resorption of the calcium and phosphate from the bone. So in the bones, you have read in the anatomy and the physiology also, the main two cells are the osteoblast and osteoclast, and it is basically a cycle. So osteoblast causes the bone formation and osteoclast causes the bone resorption. So bone formation, bone resorption is basically a cyclic process so that the accurate architecture of the bone is maintained. If the bone formation or bone resorption, anything is deranged, that leads to fragile bone. So bone resorption means some part of the bone becomes resorbed, calcium comes out to the plasma, and again new bone forms because there is always a lifespan of all these. So it enhances this recruitment and differentiation of the osteoclast precursors for remodeling. This is known as the bone remodeling. Continuously in our body, bone remodeling takes place. But if the bone remodeling becomes deranged, ultimately that leads to different types of the disease. So mature osteoclast lacks the vitamin D receptor. It induces the receptor for activation of the nuclear factor kappa beta, known as the rank ligand in short, in osteoblast, and activates osteoclast indirectly. So osteoblast contains a receptor, this is known as the rank ligand. Osteoblast attaches with the osteoclast with this rank ligand so that this osteoclast becomes activated. So when there is more bone formation, it becomes osteoclast becomes activated and some parts of the bones becomes resorbed. So otherwise there will be more bones in our body. So ultimately there will be a cycle of the bone formation and bone resorption. Laying down and mineralization of the osteoid. Osteoid is the bone matrix. So laying down and mineralization, appropriate minerals should be there within the bones. Otherwise the bone density will be lesser. It mainly appears to help bone mineralization indirectly by maintaining normal plasma calcium and phosphate concentration. So basically this is a balance occurring between the plasma calcium as well as the bone calcium. When the bones become less in calcium, more calcium is transferred from the plasma to the bone and vice versa. This balance is maintained for the adequate health of the bones. And its action is independent of but is facilitated by the parathyroid hormone. It also enhances the tubular reabsorption of the calcium. Tubular reabsorption. Some part of the calcium comes to the kidney and some part is reabsorbed back to the body. Apart from this, vitamin D also helps in the lymphokine production, proliferation and differentiation of the epidermal and certain malignant cells, neuronal and skeletal muscle function. So these are the main actions of the calcitriol. So this is important. So it causes enhancement of the absorption of the calcium and phosphate from intestine by this. It enhances the recruitment and differentiation of the osteoclast precursor cells for bone remodeling so that resorption of the calcium and phosphate from bone happens, and it enhances the tubular reabsorption of calcium in the kidney. So pharmacokinetics of the vitamin D, it is absorbed from the intestine in presence of the bile salts, mainly by the lymphatics. D3 is better than D2, that's why D3 is usually given as a drug. Binds to alpha globulin and stored in fatty tissues for many months. The T-half usually varies 1 to 18 days and metabolites are mainly excreted in bile. Details is not required. Now coming to the unit, usually how it is calculated and how much amount is needed. 1 microgram of cholecalciferol is equivalent to 40 international units of the vitamin D. The daily requirement usually varies.
depending on exposure to sunlight. What I am telling, in some countries the sunlight is very less, but the daily requirement is more. In equatorial countries like us, there is more sunlight, so there usually it becomes less. But with more usage of the sunscreen and more sedentary lifestyle, the sunlight exposure becomes less. So there is always vitamin D deficiency in our country also. So dietary allowance of usually 400 international unit per day will prevent the dietary deficiency symptoms. So usually 400 international unit per day dietary allowance of the vitamin D is needed for appropriate physiological functions of vitamin D. Different preparations are available like calciferol, cholecalciferol, calcitriol, all can be available. Apart from this, there are different types of the calcitriol analogs that binds poorly with vitamin D, binding globulin clearance is faster and lesser risk of hypercalcemia. So when we are giving outside vitamin D, that causes the more absorption of the calcium, and of course any drugs is a two-edged sword, you can say. So when the vitamin D becomes more, there may be always chances of the hypercalcemia also. So it should be also taken care of. Alpha calcitriol is a product. It is rapidly hydrolyzed to calcitriol in liver, equally active to calcitriol on long-term use. These are the other preparations that is available. Just remember the name: calcipotriol, doxycalciferol, pericalcitol, etc. Where this vitamin D is used, prophylaxis and treatment of the rickets and osteomalacia. So prophylaxis is usually 400 international unit per day, already we have seen. And treatment is much larger dose of the vitamin D is needed. Approximately 3000 to 4000 international unit per day is needed. Alternatively, oral or intramuscular injections of the 3 to 6 lakhs international unit every 2 to 6 months interval can also be given. Metabolic rickets can be there. So rickets, that is deficiency of the vitamin D, that leads to altered bone mineralization that may happen due to some other metabolic diseases also. For example, vitamin D resistant rickets. It is a hereditary disease, X-linked hereditary disease, in which the vitamin D metabolism is normal, but the calcium and phosphate metabolism is deranged. So vitamin D metabolism normal, but calcium metabolism, phosphate metabolism becomes deranged. Here the treatment is phosphate with high doses of the calcitriol is given. Vitamin D dependent rickets. It is another genetic disorder where there is deficiency of the renal hydroxylating mechanism. So we have seen in the last phase there will be 1-alpha hydroxylation, so that there will be 125 dihydroxy vitamin D3 formation. This hydroxylating mechanism is deranged. So ultimately this 25 hydroxy D3 cannot be converted to calcitriol. So we have to administer the calcitriol or alpha calcidol, that is the vitamin D2 active form, is effective in normal doses. That may happen due to vitamin D dependent rickets. Another is the renal rickets. In chronic kidney disease, there is also derangement in the calcium and vitamin D metabolism, and conversion of this 25 hydroxy vitamin D3 into calcitriol also does not occur because the kidney is deranged. The 1-alpha hydroxylation does not happen. So again we have to give the calcitriol or alpha calcidol or dihydrotachisterol are needed in usual doses. So these are the different types of the rickets where the deficiency is not due to the dietary deficiency. So mostly the dietary deficiency of the vitamin D, we have to give the vitamin D. Also in these metabolic cases where the kidney is diseased, where the disease occurring due to the hydroxylating mechanisms or due to some genetic disease where the vitamin D cannot act, or vitamin D metabolism is normal but it cannot help in the action of the calcium or phosphate, in those cases also we have to treat with the vitamin D. Apart from this, senile or postmenopausal osteoporosis, most common senile in the elderly, postmenopausal, where the estrogen action is lost. Age-related decrease in calcium absorption from gut happens, that's why it is needed. Hypoparathyroidism, that is the parathyroid gland. From the parathyroid gland, the parathyroid hormone is released less. Okay, so dihydrotachisterol or calcitriol, alpha calcidol can be given than vitamin D2, D3 because it can act quickly and directly without requiring hydroxylation in kidney. Basically, this happens when there is a problem in the kidney. Fanconi syndrome, this is another syndrome
where the vitamin D can raise the lowered phosphate levels that occur in this condition. Psoriasis is a skin disease where is also vitamin D is effective. Calciport trial is a preparation of the vitamin D analog that is used topically as a cream or ointment in case of the psoriasis. So these are the areas where the vitamin D can be used. So this is the indications of the vitamin D. Now coming to the vitamin D deficiency. So this is the anti-rachitic substance. So when the vitamin D deficiency happens in the children, small children, that leads to rickets, and in the elderly age, in the adults or the elderly, it leads to osteomalacia. So rickets, what are the clinical manifestation? Mainly there are different types of the osseous changes, changes in the bones, changes in the muscular system, and motor development delayed. Within the bones, in the heads, there are different changes in the bone formation that leads to craniotapes, frontal bossing, box-like skull, delayed closure of the anterior fontanelle. There is delayed eruption of the teeth. In the chest, there is rachitic rosary. In the chest bones, the rib cages become deranged. Pigeon chest, it is known as funnel shaped chest can happen. In the spinal column, there is different bending. The bending becomes different than the normal bending. This is known as the scoliosis, kyphosis, and lordosis. There will be normal bending in the lumbar or cervical spine that becomes lost. This is known as the scoliosis, kyphosis, or lordosis. In the extremities, bow legs, that is like this. Okay, so you can see this is the picture. So this is the bow legs, this is the pot belly, craniotapes, this is the frontal bossing, this is the rachitic rosary and pigeon shaped chest. So this may happen in case of the rickets. So rickets is quite prevalent in the African countries also. In spite of this, in the India this is less because of the vitamin D fortification and also due to the sunlight. You can see this is the typical bow legs. Okay, bow legs, and there is, you can see there is changes in the skeletal architecture of the legs. Treatment is the food, nursing care, mainly due to the malnutrition, vitamin D deficiency, it happens. Prevention of the special therapy, vitamin D therapy. High doses of the vitamin D is usually given, 2000 to 4000 international unit per day. Single large dose in some cases can also be given. Details is not required. Now prevention. Pregnant and lactating women should take adequate amount of the vitamin D. Otherwise, if there is deficiency of the vitamin D in the pregnancy, the babies will born with some vitamin D deficiency, and in the long term, the bone and the teeth eruptions may be problematic. Advocate sunbathing, advocate breastfeeding, give supplementary food on time, vitamin D supplementation in prematures, twins, weak babies, term babies, infants, calcium supplementation. That is, calcium supplementation is needed in different cases. This is osteomalacia. Osteomalacia is basically incomplete mineralization of the normal osteoid tissue. Osteoporosis means the normal osteoid is less, that is suboptimal osteoid. Here the osteoid is normal, but the mineralization is suboptimal. Following closure of the growth plates, you know the growth plate closure occurs after the children comes to the adult age. So after the growth plate closure occurs, the children will not be any taller. So after the growth plate closure, when there is vitamin D deficiency, that leads to osteomalacia. And before growth plate closure, if there is vitamin D deficiency, incomplete mineralization, that leads to rickets. So soft bones, bone pain, bone fracture, compressed vertebra, muscle weakness, this can happen. So already the growth plate has been closed. So the bending or the changes in the bones become less apparent in case of the adult age group. So this is a typical sign. So when you take an X-ray, the epiradiograph shows generalized osteopenia and a linear lucency. This is known as the loser's zone in the medial cortex of the femur. A lucency with a very thin line that can be seen. It is a osteopenia, very less mineralization. If there is normal mineralization, there will be similar types of the lucency in all of the bones. So this is known as the loser's zone. Then that may happen in case of the osteomalacia. But vitamin D toxicities also can happen. This is known as the hypervitaminosis D. That may happen due to acute or long-term administration of the excess amount of the vitamin D or enhanced responsiveness to normal amount of the vitamin D. That may lead to hypercalcemia also. That is manifested as nausea, vomiting, excessive thirst, polyuria, and anorexia. Polyuria means there is frequent urination, severe itching, joint and muscle pain, disorientation, coma,
and calcium may be deposited in different tissues, lungs, heart, blood vessels. Excess blood calcium leads to stone formation in kidney. So kidney stone formation can also happen. So in hypercalcemia, there is a typical ECG sign. This is known as the Osborne wave. So after the, this is the QRS, you read later in the medicine. So after the QRS, there is a small peak can be seen when there is hypercalcemia. This is typically seen only in hypercalcemia. This is known as the Osborne wave. Okay. So that can be needed for your MCQ. That's why this is important. So this is the recommended daily allowance of calcium and vitamin D. Already we have discussed. Mainly this varies between the countries or countries. More or less uniform. This is the uniform that is advocated by the WHO. Approximately you can see the calcium is needed approximately 1000 to 1300 milligram per day in different categories, and vitamin D is needed approximately 400 to 800 international unit per day in different categories. And remember, when there is adolescence or pregnancy or lactation or in elderly, there is more requirement of calcium or more requirement of vitamin D. Now coming to the parathyroid hormone. This is a very interesting parathyroid hormone. So in the anatomy you have probably read about the parathyroid hormone. What is this? Location posterior to the thyroid gland. So thyroid gland, posterior to the thyroid gland there is parathyroid gland. There is phone number of the parathyroid gland is there, and this parathyroid gland there are principal cells. And these principal cells secrete the parathyroid hormone, or in short parathormone. Okay. So parathyroid hormone mainly secreted as a long chain known as the pre-proparathyroid hormone. It is then cleaved within the body to proparathyroid hormone and then cleaved to the active form, which is a 84 amino acid polypeptide. This is the parathyroid hormone. So parathyroid hormone is secreted from the parathyroid gland. This parathyroid gland are 4 in number, that is present posterior to the thyroid gland, and within this parathyroid gland there are principal cells that secrete a long chains of the polypeptide that ultimately cleave to smaller and smaller, and ultimately 84 amino acid parathyroid hormone is secreted. Hypocalcemia is a principal factor that mainly regulates the parathyroid hormone synthesis and release. Hypocalcemia means always this calcium is measured in the plasma. So when in the plasma there is slight decrease of the calcium, the patient is going to the hypocalcemic phase, the parathyroid gland started secreting the parathyroid hormone more, and this parathyroid hormone helps in maintaining the balance of the calcium. It is mediated through activation of the adenylate cyclase and subsequent increase in the CAMP level, that is cyclic AMP level. How it acts? Parathyroid action, the primary function is to maintain the constant concentration of the calcium and inorganic phosphate in the extracellular fluid. So main function parathyroid hormone, so constant concentration of the calcium and inorganic phosphate should be in the extracellular fluid. The principal processes regulated are the renal calcium and phosphate absorption and mobilization of the bone calcium. So when there is less calcium, from the bones the calcium is released, more resorption occurs and more calcium comes to the blood. The actions of the parathyroid hormone are mediated by the 2 receptors. One is parathyroid hormone receptor 1 and 2. These are the G protein coupled receptor. Plasma calcium is the major factor. Time and again I am saying that all this is controlled by the plasma calcium level. Plasma calcium level. As the concentration of the calcium level diminishes, parathyroid hormone secretion increases, and hypocalcemia induces parathyroid hypertrophy and hyperplasia. So when there is continuous hypocalcemia, the parathyroid gland becomes increased in the size. And what is the actions of the parathyroid? Parathyroid hormone acts on the bone, on the kidney and on the intestine. 3 areas: bone, kidney and intestine. In the bones, what it causes? In the bones, parathyroid hormone promptly increases the resorption of calcium from bone. So when there is hypocalcemia, hypocalcemia means calcium level is less in plasma. So it has to be corrected. So how it can be corrected? It can be corrected by bone resorption. So bone formation, bone resorption goes on cyclically. Parathyroid hormone causes more bone resorption. So calcium is released from the bone and comes to the blood. This is the most prominent action of the parathyroid hormone. It is exerted by increasing the number of the bone remodeling units and activating the osteoclast
when high concentrations are present continuously. So osteoclast is the main cells that causes the bone resorption. Already we have read. Since bone resorption, again it is followed by the new bone deposition. This is also promoted by parathyroid hormone. So parathyroid hormone, you can say indirectly it helps in maintaining the normal bone architecture. Because this bone resorption does not mean that bone has been destroyed. Bone resorption, bone formation is a cyclic process. When the calcium is less, ultimately that leads to bone resorption, and then again normal bone formation happens. So increased bone formation occurs when parathyroid hormone is given intermittently and in low doses. So when this parathyroid hormone is given intermittently, that is with some gap and in low doses, that helps in slight bone resorption and more bone formation. So that can be used as a treatment for osteoporosis when the bone formation is defective. And when the parathyroid hormone is given continuously for long duration of time, usually that leads to more bone resorption than bone formation. So this is similar to the, for example, you have read about the HCG. HCG when it is given intermittent dose or the long time dose. HCG, human chorionic gonadotropin, you have read. So you can revise this, that there is difference when some drug is given intermittently and when some drug is given continuously in high doses. Just the opposite type of the actions can happen. In the kidney, parathyroid hormone increases the calcium reabsorption. So more calcium is reabsorbed back to the blood in the distal tubule and provides moment to moment regulation of the calcium excretion. What amount of the calcium is excreted ultimately monitored by this parathyroid hormone. It also promotes the phosphate excretion, which tends to supplement the hypercalcemic effect. So parathyroid hormone promotes more calcium reabsorption but more phosphate excretion, just opposite. Because ultimately this more phosphate excretion leads to more hypercalcemic effect. More calcium will be absorbed back. In the intestine, it does not have any direct effect on calcium absorption, but indirectly it acts by enhancing the formation of the calcitriol in the kidney by activating the 1-alpha hydroxylase. So 1-alpha hydroxylase, again kidney mitochondria 1-alpha hydroxylation happens in the last step so that the active form of the vitamin D is formed. This 1-alpha hydroxylase enzyme is enhanced by means of this parathyroid hormone, so that indirectly it helps in the more calcium absorption and more vitamin D action. So calcitriol then promotes intestinal absorption of the calcium. Parathyroid hormone decreases calcium levels in the milk, saliva and ocular lens, and this may be the responsible for the development of the cataract in hypoparathyroidism. Because this parathyroid hormone mainly conserves the calcium within the body, so that any excretory fluid contains less calcium when this parathyroid hormone is given. So when there is a disease known as the hypoparathyroidism, so parathyroid gland secretes less parathyroid hormone, that leads to less parathyroid hormone within the milk, saliva or ocular lens. So ocular lens also needed adequate amount of the calcium as well as the parathyroid hormone to be transparent. So if there is hypoparathyroidism, that leads to accelerated cataract, chhani jake bole, cataract formation in hypoparathyroidism. So that is the which hypoparathyroidism leads to cataract formation. It is rapidly metabolized in liver and kidney. T-half is 2 to 5 minutes. So normal parathyroid hormone in our body, the half-life is very less, 2 to 5 minutes. That's why it cannot be used therapeutically. So we have to change this by means of the some addition, alterations of the peptide molecules. That leads to recombinant parathyroid hormone. Recombinant parathyroid hormone, also known as the teriparatide. Teriparatide is very important. This can be used as a drug for the treatment of osteoporosis. It is an anabolic agent, that is, it increases the bone formation. It stimulates new bone formation on trabecular and cortical bone surfaces by preferential stimulation of the osteoblastic activity over the osteoclastic activity. Okay, so it stimulates the osteoblastic activity when it is given, teriparatide. Daily subcutaneous injections for treatment of the severe osteoporosis. Usually teriparatide is given daily subcutaneous injections for approximately 24 months. Diagnostic use can be used
to differentiate a pseudo and hypoparathyroidism. This is details is not required. It is given IV if plasma calcium level fails to rise, then it is pseudo hypoparathyroidism. That is, hypoparathyroidism is a disease. There is different variety of the hypoparathyroidism. So we can differentiate this by giving the teriparatide injection also. This is the diagnostic use of the teriparatide. Side effects are the occasional headache, dizziness and leg cramps can happen. So before giving the teriparatide, we have to always rule out the secondary hyperparathyroidism, and we have to treat any vitamin D deficiency or calcium deficiency. Secondary hyperparathyroidism means that may happen due to some kidney disease. When there is parathyroid hormone becomes more due to not direct secretion from the parathyroid gland, but due to some diseases into other areas. So teriparatide will not be effective in those cases. May not be potently active if parathyroid hormone becomes very high, greater than 100 picogram per ml. Not to use in chronic kidney disease stage 3, that is in the last stage of the kidney failure. Not to use in patients with past malignancies, because it is an anabolic agent, and previously in some studies it has been shown that they can increase the risk of some cancer like osteosarcoma. That's why when there is any history of the radiotherapy, history of any cancers, it should not be used. And we have to follow up calcium after 1 month. And there are different types of the chemical markers, okay, by which we can determine whether the bone turnover is happening adequately or not. For example, P1NP, this is a bone forming unit. So this bone turnover marker should be checked regularly to see whether it is occurring or not. Rarely hyperuricemia, that is uric acid, can increase also with the teriparatide. Now the features of the patients who may benefit from long-term teriparatide use. Kaderke debo long-term teriparatide. Very high fracture risk, unable to come up glucocorticoid therapy. So those persons who are using glucocorticoid for some disease for long period of time and very high dose of the glucocorticoid, equivalent to greater than 7.5 milligram prednisolone in those cases for long period of time. So there is very high risk of the fractures. We have to give this teriparatide. High fracture risk with this bone turnover marker high, that remains high after 2 years on teriparatide. High fracture risk with multiple vertebral compression fractures at baseline. That means there may be usually the vertebral fracture can happen when the patient may comes with chronic low back pain, and that is increased acute low back pain, chronic to acute. We have to check the X-ray of the vertebral column, and we can see that there may be some slight fractures or multiple compression fractures can happen. This mainly happens due to osteoporosis or osteopenia. Adynamic renal bone disease. This can happen due to chronic kidney disease. When there is chronic kidney disease, the vitamin D deficiency can happen, the calcium absorption becomes deranged because the 1-alpha hydroxylation mainly happens in the kidney. So when there is renal disease occurs, always there is chances of the renal bone disease also. So that is different types of the renal bone disease. Where there is osteoporosis, we need this treatment. Severe chronic obstructive pulmonary disease, that is COPD, like asthma, and vertebral compression fracture. In those cases, we have to give the teriparatide. Next, coming to the cinacalcet. Cinacalcet is a calcium sensor mimetics or calcimimetics. It is a drug, mainly it mimics the calcium sensor. It activates the calcium sensing receptor. So within parathyroid gland, there are some receptors that senses the calcium, whether this calcium level within the blood is low or high. This is known as the calcium sensing receptor. This cinacalcet increases the sensitivity of this calcium sensor receptor, that it enhances sensitivity to extracellular calcium and blocks this parathyroid hormone secretion. So ultimately it decreases the immediate reabsorption of the bones. It is indicated mainly in the secondary hyperparathyroidism. So due to some disease, from the parathyroid gland, more parathyroid hormone is secreted, and that leads to more bone resorption, but the bone formation is not adequate. So ultimately that leads to more bone loss.
This may happen due to the secondary hyperparathyroidism, not due to the primary. In those cases, we can use these drugs that can hypersensitize the sensitizing receptor that is present on the parathyroid gland, so that it can sense that adequate calcium is there in the blood, so that there will be less parathyroid hormone secretion from this parathyroid gland, and ultimately there will be less bone resorption. This is the action by which the cinacalcet acts. Adverse effect is hypocalcemia, because ultimately that leads to less calcium, so always there is chances of the less calcium in the blood. This is known as the hypocalcemia. Lastly, coming to this hypo and hyperparathyroidism, I am time and again telling about this hypoparathyroidism or hyperparathyroidism. So when there is hypoparathyroidism, that is the parathyroid gland secretes less parathyroid hormone, that leads to low plasma calcium level. When there is low plasma calcium level, there may be tetany, convulsion, laryngospasm. There may be paresthesia, because this calcium is needed for the normal nerve membrane, normal cellular membrane actions. There may be cataract, already you have seen. Psychiatric changes, mood changes can happen because neurotransmitter is not released. Pseudo hypoparathyroidism occurs due to the reduced sensitivity of the target cells to parathyroid hormone. That is, the parathyroid hormone is secreted okay, but the areas where the parathyroid hormone should act, that target organs becomes less sensitive to the parathyroid hormone. This may happen due to different diseases. So this is known as the pseudo hypoparathyroidism. Hyperparathyroidism mainly occurs due to some parathyroid tumor. So there may be some tumor in the parathyroid gland, so that there will be excess secretion of the parathyroid hormone. So that leads to, again, just opposite hypercalcemia, decalcification of the bone. There will be deformities and fractures, metastatic calcification, renal stone, muscle weakness, constipation, anorexia. So when there is hypocalcemia as well as the hypercalcemia, the bones become deranged. When there is bone formation or bone resorption will not be balanced, there will be deranged. So all this would take on cyclically according to the physiological need. So treatment is mainly the surgical removal of the parathyroid tumor. This is commonly parathyroidectomy usually is done. When this is not possible, low calcium, high phosphate diet with plenty of the fluids is as well. So this is the hypo and hyperparathyroidism. So lastly, what I am discussed, this is the calcium homeostasis and regulation. So you can see this is the 4 parathyroid glands which is present posterior to the thyroid gland. This parathyroid gland secretes the parathyroid hormone. This parathyroid hormone acts on 3 areas. One is bones, one is kidney, one is intestine. On the bones, it causes bone resorption. That is, from the bones, calcium is released. So calcium is released. You can see in the kidney, it helps in the, you can see, more decreased urine calcium. That is, it helps in the 1-alpha hydroxylation, and calcium excretion is diminished. More calcium reabsorption happens in the distal tubule, but the urine phosphate excretion becomes more, and it also helps in the more calcital synthesis, because indirectly it helps in the 1-alpha hydroxylation in the kidney. In the intestine, this calcitriol, this plasma calcium, all this helps in the more calcium absorption, and when there is more calcium absorption, this gives a negative feedback effect on the parathyroid gland. So when there is more calcium in the blood, that ultimately leads to less parathyroid hormone secretion. Similarly, when there is more calcitriol or active form of the vitamin D, that also gives a negative feedback effect on the parathyroid gland, and that leads to less parathyroid hormone secretion. So basically, this is a feedback mechanism. So when there is more, when this is needed, there is more parathyroid hormone synthesis, and when this is not needed, there will be less parathyroid hormone synthesis. Thus, this is the calcium homeostasis and regulation. The same thing it is needed, because this is most important part of this calcium parathyroid homeostasis. So when there is decreased plasma calcium concentration, the same thing, there will be increased parathyroid hormone secretion. That leads to increased plasma parathyroid hormone concentration. That leads to, in the one hand, decreased renal tubular reabsorption of the phosphate, because phosphate is more excreted,
that causes urinary excretion, increased urinary excretion of the phosphate and decreased plasma phosphate concentration. On the other hand, it causes increased formation of the active form of the vitamin D3 by causing more 1-alpha hydroxylation. So increased plasma concentration of calcitriol, that calcitriol leads to increased intestinal absorption of the calcium. On the other hand, in the bones, it causes increased bone resorption and increased renal tubular reabsorption of the calcium. That causes more release of the calcium into plasma and decreased urinary calcium excretion, so that more calcium will be again available to the plasma. All these two leads to restoration of the plasma calcium concentration towards normal. So বোঝাতে পেরেছি? So this is the homeostasis. If you just remember this homeostasis, it becomes clear what are the actions of the calcium, what are the actions of the vitamin D, and what are the actions of the parathyroid hormone. So this is very important for all your exams, theory, practical, viva, etc. etc. তুই কোলেসিস্টাইটিস একটা দেখ, ওখানে একদম ক্লিয়ার কাট রকিটেন্স কি আছে। এটা মানে স্টুডেন্ট সেকশনের জন্য পারফেক্ট, বুঝেছিস? সাদা সাদা গুলো, পিঙ্ক গুলো কি? পিঙ্ক জিনিসগুলো কি? ওগুলো মাসল। মাসলের মধ্যে একটা গ্ল্যান্ড ঢুকে গেছে না, ওটাই রকিটেন্স কে সব সাইন্স। হোয়াইট কালার তো? হোয়াইট কালার মানে কি? গ্ল্যান্ডের কালার বাবা। হোয়াইটই তো। এই 10 জন অর্ক স্যারের কাছে চলে যা, 10 জন ইন্দ্রাক্ষী ম্যাডামের কাছে যা। এখানে দুটো মাইক্রোস্কোপ আছে, 20 জনকে নিয়ে নিচ্ছি। 20 জনকে নিয়ে নে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, ওই রকি যেটা বলতে চাই, সৌকি যেটা বলতে শুনিস না? তো পিঙ্ক কালার গুলো মাসল হ্যাঁ, ভিতরের মধ্যে যে গ্ল্যান্ড হোয়াইট না, লুমেনটা হোয়াইটিশ। স্যার ফোকাস হয় কি ফোকাস হয়? একটু গোলা গোলা ওইটুকু মনে রাখ, তাহলেই হবে। বা ভালো হয়েছে। ওকে, তোদের হ্যাঁ, so these are all the rocketance cases. Either muscle, এই যে pink গুলো muscle মধ্যে see the crypts are buried deep in the muscle. So this is a rocketance case. হ্যাঁ, এগুলো সব rocketance case. Entire thing. See, other than the main epithelial আগেরটা যা, other than this one, এইখানে কিন্তু এইগুলো কিন্তু রকিটেন্স ক্যাশ অফ নয়, কারণ এখানে মাসল শুরু হয়েছে। সি দ্য পিঙ্কিশ থিংস অফ দ্য মাসল, there is mucosal hyperplasia, probably এটা একটা kind of stone ছিল বা whatever it may be, there was mucosal hyperplasia, আর তারপরে এই যে these are all the muscular layers. So when you come over here, you can see the glands, those particular epithelium, this epithelium, they have somehow buried deep in the muscle and got embedded over there as crypts. So this particular thing is called the rocketance cash of cells. এগুলো মিউকোসা, ওইটা মুখস্থ করিস না, মনে রাখতে পারবি না। এটা হচ্ছে মিউকোসা, condylating mucosa. There is mucosal epithelial hyperplasia over here. Maybe it's secondary reaction to a stone. তারপরে এই জিনিসটা যেটা হয়েছে, intraluminal pressure হওয়ার পর the epithelium has buried, the crypts are buried deep into the muscle. So this burying, getting buried in the muscle, losing continuity to the original epithelium, forms what is known as a rocketance cash of size. Okay, this is important. Okay. এবার তোদের আমি স্লাইড কি করে দেখতে হয় শেখাচ্ছি সবাইকে একসঙ্গে। স্টোন থাকলে হাইপারপ্লেশিয়া কি ওই পেরিস্টালসিস বেশি হওয়ার জন্য হয়? হ্যাঁ, স্টোন থাকলে হাইপারপ্লেশিয়া মানে বেশি পেরিস্টালসিস হয় ওই জন্য? পেরিস্টালসিস স্টোনের জন্য রিঅ্যাকশন হচ্ছে একটা, পেরিস্টালসিস হতেই পারে। স্টোনে সেকেন্ডারি টু স্টোন একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে, রিঅ্যাকশনের জন্য মিউকোসাল এপিথেলিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া হতে পারে। ঠিক আছে, কালার ব্লাইন্ড হলে কিছু হ্যাঁ কিছুটা ফেড করেছে, আই এগ্রি। এই যে নীলচে জিনিসগুলো এরকম ভাবে আছে, ভায়োলেটিশ কালার, যেটা পার্পল কালারের, কলকাতা নাইট রাইডার্স এর কালার। এই যে কেন করেনি? অত বড় দেখছিস না তোরা মন দিয়ে? তোদের হয়ে গেছে দেখা?
এইটা তো আরএস নাই। এইটা আরএস সাইনাস না রে, এইটা হচ্ছে মাসেল। মাসেল থেকে ডিপে যেটা ঢুকে যাবে সেটা হচ্ছে আরএস সাইনাস। এই যে এইগুলো হচ্ছে গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, সিভিলি স্টোনস হয় আচ্ছা আর্টিকুলেশন হবে। একটাই ওই ওর কাছে ছবিতে তুলেছি। এটা কত ছোট করা যায় এটাকে? 1 2 3 4. So in examination you have to follow it in a sequential manner. So first point key, if the supplied slide is sequentially examined in low and high power, এখানে কিন্তু এই মাইক্রোস্কোপে কিন্তু you have to add another thing, that is scanner. সেটা আমি পরে লিখে দেব, scanner, low power and high power, which means স্লাইডটা এইভাবে প্রোভাইড করা থাকবে। সবাই দেখো, সরে যাও, আমি পেছনে দাঁড়িয়ে আছি, অর্ক আর ইয়ে কোথায়? আমি আছিস তো। So which means তোমাকে এইভাবে আসতে হবে, you come here, যে পাওয়ারই থাক is not important, you have to first see under scanner. Once you have seen under scanner, go to low power and then you have to go to high power. Right. Ami as an examiner, I'll be standing right behind you and observing. I won't tell you anything. তুমি যদি এর মধ্যে একটা স্টেপ মিস করো, you're going to get 0. If you do all the 3 steps, means scanner followed by low power followed by high power. এই 3টে স্টেপ করতে হবে, only then you're going to get full marks. আমি কিচ্ছু বলবো না, I'm not going to speak a word. I'll be standing, the examiner will be standing right behind you and observing you. কি স্লাইড সোজা কি উল্টো সেটা দেখতে গেলে সেটা পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ারে লাগে। এখানে অলরেডি তোমার একটা ইয়ে দেওয়া আছে, সেটা তুমি অবভিয়াসলি করে নেবে, সেটা এখানে মার্কসের মধ্যে আসে না, সেটা অবভিয়াসলি তোমার করে নিতে হবে, কারণ ইউ হ্যাভ টু শো দ্য স্লাইড টু দ্য এক্সামিনার। সো তুমি যদি উল্টো দিক ফোকাস করো, ইটস ডিসক্রেডিট। ওকে, সো দিস ইজ ক্লিয়ার। You have to go, you have to walk up to the microscope. First see under scanner, then low power and then high power. The examiner will be standing right behind you. He or she won't be uttering a word. Only he or she is going to observe what you do. Based on how you perform, based on your actions, you're going to get a number. So you have to go through these 3 steps. Scanner, low power, high power. তাহলেই 1 marks পাবে। যদি এর মধ্যে একটা magnification miss হয়, you're going to get 0. Right? Point number 2. If properly focused representative area is shown to the observer. For example, you're doing a chronic cholecystitis. Chronic cholecystitis এ তুমি আমাকে একটা Rickets অ্যাশফ সাইনাস দেখাবে, Rickets অ্যাশফ সাইনাস দেখাবে। ওকে, সো তুমি ফার্স্টে 3টেই দেখলে, তারপরে দেখার পর তুমি ফর এক্সাম্পল লো পাওয়ারেই আছে, তুমি আমাকে দেখালে স্যার এই যে মাসেলের মধ্যে গ্ল্যান্ডস গুলো বারিড হয়ে আছে, দে বারিড ইন দ্য মাসেল, সো দিস ইজ আ Rickets অ্যাশফ সাইনাস। এবার আমি হ্যাঁ তুমি দেখে দেখাবে। এবার আমি কি দেখবো, দেখো অবজারভেশনস কি, whether properly focused or not, whether properly focused or not, properly or improperly focused. So proper focus এর জন্য কি করতে হবে, তোমাদের ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলোকে ঘোরাতে হবে। এটা হচ্ছে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, এটা হচ্ছে কোর্স নব, দিস ইজ দ্য ফাইন নব, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব। তো এই করে করে দেখাবে, যদি এটা হেজি থাকে ইউ আর গোইং টু গেট 0, যদি প্রপারলি ফোকাস থাকে তাহলে ইউ আর গোইং টু গেট 1 মার্ক। ক্লিয়ার? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ তুমি? তাহলে কি হবে, একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া ইউ হ্যাভ টু ফোকাস এন্ড শো ইট টু দ্য এক্সামিনার। সো এক্সামিনারকে শো করার আগে, এক্সামিনারকে দেখানোর আগে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ফলো, use the knobs, fine adjustment and make the slide very clear. For example, in case of chronic cholecystitis, you want to focus on Rickets of sinus and show it to the observer. So focus it properly, make sure the vision is absolutely clear for the examiner to see.
তারপরে তোমরা দেখাবে if properly focused you're going to get full number, if improperly focused 0. এখানে আরেকটা জিনিস করতে হবে, তুমি যে রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাস বলছো, তোমাকে কিন্তু রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাসটাই দেখাতে হবে। ইউ ক্যানট ফোকাস আ সিরোজাল ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড সে দ্যাট দিস ইজ আ রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাস। সো ইফ ইউ কমিট ইটস আ রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাস, মেক শিওর ইটস আ রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাস। ওই পার্টিকুলার জায়গাটাকে মানে গ্ল্যান্ডস বারিড ডিপ ইন দ্য মাসল, দ্যাট ইজ আ রোকিটেন্সকি অ্যাশ অফ সাইনাস। এখানে তাহলে কত নাম্বার আসছে? 1 + 1 + 2, 4 মার্কস আসছে। ওকে, তারপরে হচ্ছে এইচপি ডায়াগনোসিস। এইচপি ডায়াগনোসিস কারেক্ট অর ইনকারেক্ট, এতগুলো করার পর যদি বলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইউ আর গোইং টু গেট 0. সো ইউ হ্যাভ টু সে ক্রনিক কোলোসিস্টাইটিস। ক্রনিক কোলোসিস্টাইটিস দেখে বলো না কোলনিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা। তুমি আগের দুটোর জন্য নাম্বার পাবে, কিন্তু এখানে 0 পেয়ে যাবে। Okay, and finally points in favor of your diagnosis, say transmural chronic inflammation and Rokitansky ash of sinus. So my diagnosis is, my histopathological diagnosis is chronic cholecystitis. Chronic cholecystitis. Clear? Clear? এই স্টেপস গুলো ফলো করতে হবে, পরে বলিস না ক্লাস করাইনি। ব্যাচ একে আমি নিচ্ছি, আমি অল্প স্যার, ইন্দ্রাক্ষী ম্যাম সবাই এসছি কিন্তু ক্লাসে, সবাই পড়িয়েছে। ক্লিয়ার? কোনো ডাউট আছে চেকলিস্টগুলো নিয়ে? না স্যার, ডাউট আছে? শিওর? ওকে। Any questions? No question. Any questions? খাতায় কি লিখবো? নাম আর দুটো ডায়াগনোস। হ্যাঁ, খাতা ওইটুকুই লিখতে, আর কিছু লিখতে হবে না, কিন্তু এক্সামিনারকে দেখাতে হবে পয়েন্ট। হ্যাঁ, পারবি? পরীক্ষায় ফার্স্ট না, ফার্স্ট টাইমেস্টার তোমার শুধু এইচপি ডায়াগনোসিস আর দুটো লিখতে হবে তোমার, পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস, ওইটুকুই লিখতে হবে শুধু, কিন্তু বাকি স্টেপসগুলো ফলো করতে হবে তোমার। যদি এখন দেখো এক্সামিনার অনেক সময় একজন এক্সামিনার 3টে স্টুডেন্ট 4টে স্টুডেন্ট আছে, বোঝা যায় না, তখন কিন্তু এক্সামিনার এসে তোমার স্টেপসগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। সো লার্ন দ্য স্টেপস বাই হার্ট। এক্সামিনারের চোখে সবসময় নাও পড়তে পারে, সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য স্টেপস বাই হার্ট। ওকে, পারবে? পারবে এবার? অল দ্য স্টেপস মাস্ট বি ফলোড। দেখ, দেখিয়ে দিলাম কিন্তু। হতে পারে, নেল হতে পারে, হেয়ার হতে পারে। স্কিনের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট? 10%। আচ্ছা, নেলের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট? হ্যাঁ, 40%। আর হেয়ার 10%। হেয়ার 10%, নেলই একমাত্র 40% ইউজ করা হয়, স্পুটামেও 10%। যদি স্পুটাম সাধারণত করা হয় না, ইফ ইউ ডু স্পুটাম। আচ্ছা, ইন্ডিয়া ইঙ্ক ছাড়া আর কি কেমিক্যাল দিয়ে এটা করা যেতে পারে? ইন্ডিয়া ইঙ্ক তো একটা, নাইগ্রোসিন বলে আরেকটা কেমিক্যাল হয়, নাইগ্রোসিন দিয়েও করা যেতে পারে। ইন্ডিয়া ইঙ্কের স্টেনিংটাকে কি স্টেনিং বলে? নেগেটিভ স্টেনিং, মানে ওটা কোন পার্টটা স্টেন করে? ক্যাপসুল, ক্যাপসুলটা স্টেন করে। অর্গানিজমটা ইটসেলফ ক্যাপসুলটা আনস্টেন থাকে। কিরকম হয়? ক্রিপ্টোকক্কাসে আমরা করি। কোন স্যাম্পলে ক্রিপ্টোকক্কাস আমরা ইন্ডিয়া ইঙ্ক করি? নট অ্যাকিউট অনসেট সাধারণত থাকে না, ইনসিডিয়াস অনসেট থাকে। ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস, ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিসের ক্রিপ্টোকক্কাস আর ক্যান্ডিডা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? যদি ফ্রম গ্রাম স্টেনিং এ কি আসবে? ক্রিপ্টোকক্কাস, ক্যান্ডিডা কিরকম গ্রাম স্টেনিং এ আসবে? গ্রাম স্টেনিং এ কিরকম আসবে? গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? এই দরজা বন্ধ কর। গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? ইস্ট কিরকম হয়?
Yeast gram positive হয় না gram negative হয়? Yeast always gram positive. Gram positive budding yeast cell. আর ক্রিপ্টোকক্কাস ক্যান্ডিডা গ্রাম স্টেম থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যেতে পারে? ক্রিপ্টোকক্কাস সাধারণত ডিফারেন্ট সাইজ ডিফারেন্স এবং শেপ ডিফারেন্স থাকে, ক্যান্ডিডা কিন্তু ইউনিফর্ম থাকে। বেশিরভাগ ইস্ট সেল, বাডিং ইস্ট সেল বা ইউনিফর্ম থাকে, ক্রিপ্টোকক্কাসে কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে। আচ্ছা, ক্রিপ্টোকক্কাসে একটা র্যাপিড টেস্ট আছে, এখানে যেহেতু র্যাপিড টেস্টটা আজকের আছে সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। ক্রিপ্টোকক্কাসে একটা র্যাপিড টেস্ট করা হয়, কারণ ওইটা নেগেটিভ স্টেনিং অনেকটা সাবজেক্টিভ, টেকনিশিয়ান বা ডাক্তার ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে কিনা, ঠিকমতো নেওয়া হয়েছে কিনা। আর নাম্বার অফ ক্রিপ্টোকক্কাস সিএসএফ উড বি ভেরি লেস, কারণ মেনিনজাইটিস সিএসএফ তো অত অর্গানিজম থাকে না। তাহলে একটা র্যাপিড টেস্ট করা হয় ক্রিপ্টোকক্কাসের জন্য। হোয়াট ইজ দ্যাট? ক্রিপ্টোকক্কাসের জন্য একটা র্যাপিড টেস্ট সিএসএফই করা যেতে পারে। সেই র্যাপিড টেস্টটা কি? আমরা কি দেখলাম ওখানে? ক্যাপসুল দেখছিলাম, তাই তো? নাইগ্রোসিন বা ইন্ডিয়া ইঙ্কে ক্যাপসুল দেখছিলাম নেগেটিভ স্টেটিং। তাহলে ক্যাপসুল থাকলে ক্যাপসুলে একটা অ্যান্টিজেন থাকবে, তাহলে ওখানে লেটেক্স টেস্টটা হচ্ছে লেটেক্স ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন টেস্ট। এই লেটেক্স সেরোলজিক্যাল টেস্ট, serological test are serology means antigen antibody reaction. Before we go, if we this is an antibody structure, this is the light chain, this is the heavy chain. One is variable portion, one is constant portion. So which part of antigen is usually antigen কাকে বলে? What is antigen? What is antigenicity? What is immunogenicity? Antigen has two properties. It is usually protein in nature. Polysaccharide होते पारे very few. One is antigenicity and one is immunogenicity. What is immunogenicity? What is antigenicity? Aste. Initial immune response এটা কি? Which আর অ্যান্টিজেনিসিটি এটা কি? সেটা অ্যান্টিজেনিসিটি। It is the ability of the antigen to generate immune response either by inciting the B cells to produce antibody or T cell for T cell cell mediated immune response. And what is immunogenicity? It is the ability of the antigen to combine with the specific antibody. That is immunogenicity, antigenicity and immunogenicity. Now, when you look at the antibody structure, to which part of the antigen usually attaches with the antibody? It is the epitope. Epitope part of the antigen that attaches with the antibody. And which part of the antibody it attaches? Paratope. So paratope is usually present in the hypervariable region. Paratope is usually present in the hypervariable region of the antibody part. So that part is called paratope. Now these are the main reaction. Precipitation, there are 4 types of. What are the conventional serological tests and what are the newer serological tests? What are the conventional serological tests? Precipitation, agglutination, complement fixation test and neutralization test. But complement fixation test and neutralization test are very rarely done nowadays. So you should know about the main examination is between agglutination and precipitation.
Now, before we start, you should know about this titer. What is titer? Titer means when you are doing any antigen antibody test, you should know the titer by the maximum dilution of serum that gives a visible clumping, visible agglutination or visible precipitation is called titer. That is the inverse of dilution. Maximum dilution at maximum dilution when it can react with the antibody, that is titer. Antigen-antibody reaction, bimolecular antigen-antibody combine each other specifically. This is very another point. Antigen-antibody reaction is very specific. So only specific antibody will react with particular antigen. Next, like enzyme substrate reaction, it does not lead to an irreversible alteration. So what type of bond is between antigen and antibody? Can anybody? It is not a irreversible reaction. So first point, it is very specific and in an observable manner. Specific between an epitope and antigen and with the corresponding paratope of homologous antibody. Cross reactions which may occur due to sharing of antigen. One is the laboratory test. What is due to cross-reactive antigen is called heterophile reaction. So in such cases, sharing of antigen sharing of epitope may lead to cross-reactivity. What are the bond? It is non-covalent bond, not the covalent bond. It is non-covalent bond, either hydrogen bond, hydrophobic bond, or electrostatic bond, or van der Waals forces. So antigen-antibody reaction is usually due to non-covalent bond, not covalent bond. It is due to non-covalent bond. Strength. What is affinity and avidity? Affinity and avidity, there is difference between affinity and avidity. Affinity means it is the power of single epitope attaching with the paratope is affinity. And the total, all the epitopes with corresponding antibody is called avidity. So single epitope is the paratope, that is called sum total of the interaction between a single epitope of an antigen with its corresponding paratope. So single epitope that is affinity. When all the epitopes describe the affinities of all the binding sites. So all epitopes with the paratope different antibody is called the avidity of that antigen. So affinities of all the binding site, when you sum up all affinities of all the epitope, that is called avidity. Diagnostic use. Why we use serological test in the laboratory? It is an in vitro test. Why we use serological test? Because it is specific and observable. We can easily determine by only macroscopic view that it is antigen antibody reaction is taking place. So it is specific and observable. Next part, antigen antibody reaction is called immunoassays. There may be immunoassays. Either you detect an antigen, then you have to give antibody in the kit, or you detect antibody, then you have to give antigen in the kit. So two types of, either you detect antigen, like immunoassay in dengue. First 5 days what we detect? First 5 days we detect NS1 antigen. Then we have to give, if we do the ELISA, we have to give binding antibody. After 5 days, we should go for detection of IgM antibody. There is a specific term, MAC ELISA or IgM antibody. I will come to that later. IgM antibody capture ELISA that detect the dengue IgM antibody. So either you can detect antigen or we can detect antibody. Both qualitative and quantitative. What do you mean by qualitative and quantitative? Qualitative means either yes or no.
whether antigen-antibody reaction has taken place or not. Quantitative means you have to go for serial dilution, and up to which dilution it becomes positive. That is quantitative. What we usually do in the lab when we are doing slide test, we do semi-quantitative. Typical quantitative should be done in tube agglutination test. When you do slide agglutination test, we go for semi-quantitative. Serial dilution of the serum and antigen is added or antibody is added. That is quantitative. Qualitative means only yes or no, whether antigen-antibody reaction is taking place or not. Qualitative undiluted specimen is directly mixed with antigen or vice versa. Result is read as either positive or negative. When qualitative tests turn positive, the antibody serum can be estimated by serial dilution. Serial dilution means you are giving directly serum. 0.5 ml. Suppose you are giving 0.5 ml of serum or any microliter. I have, for simple calculation, in the next serial dilution with 0.5 ml serum, you add 0.5 ml normal saline. So the dilution becomes 1:2. Again, with this sample, take 0.5 and add another 0.5 ml of normal saline. Then it becomes 1:4. Like this, serial dilution will go place. So add normal saline directly when serum is directly treated. This is 1:1. When you add 0.5 ml of normal saline, equal amount of normal saline, it becomes 1.2. When you add another from this, you take 0.5 and then add 0.5 ml normal saline, it becomes 1:4. Antigen-antibody reaction is weak, or this, you remember this term, Marrak's lattice hypothesis. What is the main principle of Marrak's lattice hypothesis? It should be on the zone of equivalence. Equivalent number of antigen, antibody or epitope, paratope must be there. If anything is excess, either antigen excess or antibody excess, the reaction will not take place or reaction will be weak. So Marrak's lattice hypothesis is based on the equivalence. Antigen, antibody, number of antigen or antibody, if not proportionate or if not equivalent, there will be weak reaction. Now there are two terms. One is prozone phenomena, another is post-zone phenomena. What is prozone phenomena? Antibody excess. When your body is producing so much antibody, you know the patient is positive, still the lab test or the kit test showing negative. That may be due to prozone phenomena, that is antibody excess. How will you correct in the lab the prozone phenomena? You have to dilute the serum. You have to dilute the serum with normal saline to correct the prozone phenomena. And post-zone is, that is the antigen excess. Antibody is very less, but antigen is excess. So two phenomena, prozone phenomena usually comes as short note. You should remember prozone phenomena, that is antibody excess, and to be corrected by addition of normal saline or dilution of the serum. This is prozone phenomena. Antibody excess was there, then optimal proportion of antibody, zone of equivalence. When zone of equivalence will be there, there will be formation of lattice. That is Marrak's lattice hypothesis. The lattice will only form where their equivalent amount of antigen antibody are there. So these are the all antigen antibody usually done in the lab. At least remember the name, but you should must know in details about precipitation, agglutination, also know about ELISA and also rapid test. These are the few test kits are also here, so you should know these in details. What is precipitation, what is agglutination, what is ELISA, what are the types of ELISA, and what are the rapid test kit available. So let's start with the precipitation. Precipitation reaction. So what is the main difference between agglutination and precipitation?
Main difference lies in the type of antigen. Type of antigen. In precipitation, what is the type of antigen? It is the soluble antigen. In precipitation reaction, antigen is soluble. So here the reaction is soluble antigen. So soluble antigen reacts with the antibody. This part is common to all. Any serological reaction at optimal temperature, optimal pH and in presence of electrolytes. Formation of antigen-antibody complex, insoluble precipitate band and insoluble floccules. So two types of precipitation tests are usually take place. One is in liquid media and another is gel. When it is gel, we get a band and in liquid we get a floccules. So precipitation you have understood, soluble antigen with antibody at specific temperature in presence of electrolyte, that is called the precipitation reaction. And two types, one is clinical application. What are the liquid tests commonly done in the lab? Precipitation. Two most common tests are diagnosis of syphilis, are done in the diagnosis of syphilis. One is VDRL and another is RPR. So VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, and Rapid Plasma Reagent Test. These are the two liquid or flocculation tests, and LX gel precipitation test for detecting diphtheria toxin is gel. We can increase the speed of, because in gel the reaction would take 2 to 3 days. We can use electric current, that is electric counter immune electrophoresis, so that the speed of the reaction can be fastened. But main important VDRL and RPR. Now, VDRL and RPR, you have all heard the name of VDRL and RPR. They are slide flocculation test. Drop of antigen is mixed with a drop of patient serum on a slide and the precipitates remain suspended as floccules. VDRL. What is the main difference? You have already theory class of syphilis. What is the main difference between VDRL and RPR? VDRL and RPR, why we prefer, what we prefer nowadays? Not faster, one point is it can be stored. VDRL, you have to prepare the antigen fresh and daily. If you want to do VDRL test, you have to prepare the antigen daily. But in RPR, we can use the kit test. Kit is available, but in VDRL, the kit is not available. We have to prepare the antigen daily. That is a tedious process, not a very easy process. What other difference of VDRL and antigens are to be only serum? First point, VDRL, the antigen to be produced daily, and RPR kit can be stored. Next is, serum is heated in VDRL, but serum and plasma are used without heating in RPR. Antigens are diluted in case of VDRL, but RPR we need not dilute. Two main important differences. We can do VDRL, RPR in all samples. Can we do? Still, why VDRL is kept? VDRL is why the kit is there, why it is a more tedious process, but still we keep VDRL in our lab. Because if you want to know the titer in the CSF, that is in neurological syphilis, neurosyphilis, you have to go for VDRL. RPR cannot be used in CSF. RPR can only be used in serum sample. So VDRL we need, because CSF where only VDRL can be used. Second point difference is for VDRL, what is the material what we see? Floccules of what? What is there in the floccules? Cholesterol.
How will it be visible? The complex will be visible. All immune complex is both. How we visualize the complex? That is, cholesterol is given to visualize. The cholesterol crystals will deposit at flocules. So cholesterol is there, and in RPR what is there? Carbon particle. So carbon particle is there in the RPR, but here cholesterol. How we have to see in reading? What is the way of reading in VDRL and RPR? RPR you can see with your eye, but for VDRL you have to use microscope 10x magnification to see the flocules of VDRL test. So without microscope, that will not be a point of care test. So you need to have a microscope to read the VDRL. So three more most important is the antigen cannot be stored, but VDRL has to be prepared daily. RPR can be stored as commercial kit is available. Second, RPR cannot be used in CSF, but only VDRL can be used in CSF. Third point is serum has to be heated, but as their choline is there in RPR, it inhibits the other antibodies. So it need not hit the serum to remove other antibodies. And third point is you have to have a microscope to visualize the flocculation, and cholesterol crystals are not easy to visualize, but RPR, the carbon particle, are easy to visualize. When you see the picture, this is a VDRL. This is strongly reactive. Those are not black. Those are cholesterol crystals that should be seen under microscope 10x magnification. But so this is a VDRL plate. This is usually a glass plate, not a plastic or card. This is a glass VDRL plate is there, and you need to have a VDRL rotator where you rotate for the antigen antibody. Whatever you do, either agglutination or precipitation, antigen antibody thoroughly by rotating. So that rotator need to be separate rotator for VDRL. So this is for VDRL. Dilution, you can see this is the 1:10 to the power 4, 1:10 to the power 3. This is dilution. At which dilution it remains positive. RPR card test. You will see the cards are white in color. Whenever you see the RPR card, you can check RPR card. I will keep the used RPR card next day, or a card will show. This is a white card where you can see the black carbon particle. That is the RPR test. And what is the significant titer for syphilis? And what is this is non-specific cardiolipin antigen. Why we don't use specific antigen all the time, FT, ABS, or particle hemagglutination test we don't use always. Why we use RPR or VDRL for diagnosing of syphilis or monitoring of treatment? Why we don't use the specific test? Why we use non-specific tests are still in use, and more commonly use the non-specific test for monitoring of the treatment of syphilis. Because specific cardiology test for syphilis, once positive, will remain positive for lifetime. There will be no change. But this non-specific cardiolipin antigen, this RPR or VDRL, when you treat the patient, titer will come down. So if it is a reinfection, or if a patient is treated properly, you need to do this non-specific test to monitor the treatment progress, or whether it is a reinfection. Because once it is positive, the specific test, it will remain positive for lifetime. So that's why that is the role of non-specific test. Now agglutination reaction. Precipitation, two main tests is syphilis, RPR and VDRL, and LX gel precipitation test if you use gel. Next, agglutination. What is the difference between agglutination and precipitation? Here antigen is particulate or insoluble. Particulate or insoluble antigen is used. Which is better? Agglutination or specification? If you have a choice,
What will you choose? What will you choose? You have choice. Either you want to make a reaction, agglutination or precipitation. Agglutination is more sensitive and more observable, easily observable. So we always will choose the agglutination. It is more sensitive than precipitation and it is very easily observable. So we will go for agglutination reaction if we have given a choice, whether we go for the precipitation or agglutination. So main important is particulate or insoluble antigen. Then same thing, mixed with antibody at particular temperature, presence of electrolytes. Clumped, more sensitive than precipitation test. Clumps are better visualized and interpreted as compared to bands or focules. Direct agglutination test. What are the direct agglutination tests? Means antigen or antibody is directly bound with the antibody. Perform to confirm the identification. So what are the agglutination reactions you know? Slide agglutination test and tube agglutination test. You give an example of tube agglutination test in bacteriology. Not only antigen but in bacteriology. Vidal test is an example of tube agglutination test. Coagulase test is also agglutination test. So these are the Vidal is the commonest example for a tube agglutination test. And here it is mentioned as antisera. In some of the enterobacteriaceae like Shigella or enterotoxin, other diarrheogenic E. coli, sometimes you cannot identify biochemically. In Shigella, so you need to have some antisera. When cholera was taught, there was typical O1, O139. Those two antisera mixed with the cholera strain, that is bacterial colony, that is also a agglutination reaction. So antisera, specific antisera you can purchase and we can do the antisera with the bacterial colony to know if agglutination reaction takes place. So that is another example of agglutination reaction. That is direct agglutination reaction. Another is blood group cross matching is another case of agglutination reaction. Already I have mentioned bacterial colony mixed with a drop of saline in a slide. Add the antisera. Antisera you have to purchase. Drop of antisera, serum containing appropriate antibody. A positive result is indicated by visible clumping and clearing of the suspension. Coagulase kirokom hoy when you do the slide progress, first you do a milky solution. Then when you add coagulase or plasma, what it occurs? There is a clearing. বাংলায় ছানা কাটা যেরকম বলে ছানা কেটে গেলে যেরকম লিকুইডটা সরে যায় চারদিকে লিকুইড ক্লিয়ার লিকুইড হয়ে যায় মাঝখানে দেয়ার ইজ অ্যাগ্লুটিনেশন দিস আর মিল্কি সাসপেনশন রিমেন্স ইন্ডিকেটস এ নেগেটিভ রেজাল্ট টিউব অ্যাগ্লুটিনেশন রিঅ্যাকশন টাইফয়েড ফিভার Vidal test standard agglutination test is for acute brucellosis. Coombs antiglobulin test for doing the hemolysis. Heterophile agglutination test. These are the three reactions of heterophile agglutination test. That means cross reactivity between the antigen. Heterophile, one is typhus fever, well-Felix reaction, rickettsial disease, infectious mononucleosis, Paul Bunnell test, and mycoplasma cold agglutination test. These are the example of cross reactivity or heterophile agglutination reaction. Tube agglutination, fixed volume of particular antigen. The thing is same. The positive test indicate agglutination, that is clump formation. Microscopic agglutination test. One is standard agglutination test for brucellosis. Microscopic agglutination test for Leptospira. Indirect test or passive agglutination. What is the difference between direct or indirect? Why we are use the indirect term? Because some material, either it is a
latex or protein A or something is added to make the antigen particulate. Antigen was soluble by RBC can be used, co-agglutination, staphylococcus and the hemoglobin, indirect hemoglobination test. That means RBC is used as a make the antigen from soluble to particulate. Next is latex agglutination test, and that is the commonest material. Latex is the commonest material used to make the soluble antigen insoluble. It already I have mentioned passive agglutination, where RBC are used, called hemagglutination test. Hemagglutination test was used widely in the past but less popular nowadays. Latex agglutination test. Polystyrene latex particle 0.8 to 1 microgram. Even if you don't remember the size, remember the latex used as a carrier molecule capable of absorbing several types of antigen. And better interpretation of results, the test is performed on a black color card. RPR term किसे कोचिलम white card है. All the latex tests, like whether it is a ASO titer, whether it is rheumatoid factor, we do in a black card. At least remember this is in black card and RPR is in a white card because carbon particle was there. Drop of patient serum is added to the drop of latex coated antigen or antibody. This is positive and negative. One of the most widely used, ASO titer. ASO titer আমরা কিসে দেখি? This is a kit for ASO titer. Where we see the ASO titer? Anti-streptolysin O titer. In which cases? In which particular, what it signifies? ASO titer? ASO titer positive means what? No. It proves the patient was infected with Streptococcus pyogenes group A and may not be immediate infection, active infection. Active means the antibody to streptolysin O is produced in our body. So what are the cases where we should see for the ASO titer? Not the rheumatoid. ASO titer কখন কখন দেখানো হয়? What is the significant titer? What is significant titer in case of ASO? 1:200 should be more than 1:200. So this is the significant titer for ASO is more than 200. Two commonest condition where we see ASO, one is rheumatic fever or rheumatic heart disease, rheumatic fever, and second, yes, PSGN is the second. So these are the two conditions where we check streptolysin O titer, anti-streptolysin O titer, whether it is raised, that many previous streptococcal infection was there. Because you may not isolate group A streptococcus from throat swab. It is already treated with antibiotic and it is sensitive. Streptococcus is sensitive to all. So whatever antibiotic you take, streptococcus will be killed. But if you want to prove that this ASO is raised, and these are the 3 points, one is 200, rheumatic fever and PSG, and card is black as latex is white. Anti-streptolysin O titer. More than 200 international unit per ml, so it should be written like that, 200 international unit per ml. So report should be like that, 200 international unit per ml. In rheumatoid factor, there is also what is the corrective significant for rheumatoid factor. What you were mentioning initially, rheumatoid arthritis, there is more than 10 international unit per ml. CRP, C-reactive protein is another latex agglutination test. CRP, what is the normal level?
0.2 milligram per dl deciliter. So what is C-reactive protein? It is one positive acute phase reactant. What is C? C-terminal no. C polysaccharide of what? CRP, all of you have heard the name of CRP. What is CRP? Anybody? C carbohydrate of what? What is said C polysaccharide? C carbohydrate of what? It is a non-specific acute phase reactant. It is a C carbohydrate of pneumococcus, Streptococcus pneumoniae. CRP is C carbohydrate of pneumococcus. Rheumatoid factor, what we detect? Here we detect antibody. Rheumatoid factor is what we detect. In rheumatoid factor, what we want to detect, what we usually detect. It is antibody against the antibody. So when antibody acts as an antigen, which part is that? In case of antigen, it is epitope. In case of antibody, what is attaches is paratope. In which part of antibody is antigenic? What is the antigenic determinant of a antibody? This is the called idiotope. So it is anti-specificity for antigenic determinant of Fc fragment of the IgG. So it is an IgM against IgG. IgM against IgG. This is usually asked if there is rheumatoid factor. Now reverse passive agglutination test. It is a very favorite question for our examiner in West Bengal. Reverse passive hemagglutination test. What test was usually done with this test? Reverse means we are not detecting, here we are detecting not antibody, we are detecting antigen. That's why it is a reverse. Then passive, that means it is not a direct agglutination test. Some carrier molecule is there. Hemagglutination means RBC as carrier molecule. So reverse passive hemagglutination test is RBC as carrier molecule. We are detecting not antibody, but we are detecting antigen. And what is the example? Only one test was previously very important, done by RPHA, that is usually our hepatitis B surface antigen. HBsAg was previously done by RPHA, reverse passive hemagglutination test. So that's why you should remember. CRP I have already covered, and that is also, I was talking about when you have not come on, the cryptococcal antigen. Cryptococcal capsular antigen, that is LCAT, latex cryptococcal antigen detection test from CSF. So that is another latex agglutination test, latex cryptococcal antigen. What is co-agglutination test? Just remember the name. Already we have covered this. Just remember few tests: Paul Bunnell, cold agglutination, blood grouping, Coombs. These are direct hemagglutination test. Viral hemagglutination, present on the surface of some virus, like influenza virus, where hemagglutinating viruses can agglutinate with the receptor present on the surface of RBC. Proton phenomena already I have covered. Now proton phenomena, if it's short note, remember where it is more prominent, the proton phenomena: secondary syphilis, HIV, co-infection and pregnancy. Syphilis, HIV, co-infection, secondary syphilis and pregnancy, where proton phenomena is more prominent. Complement fixation test.
It is obsolete nowadays, mostly not done. What you should know, the complement fixation test, there is one thing, antibodies in the patient serum are present or not, that usually complements are already utilized or not in the test. Non-complementary antigen based on the component, native complement present in the sample is inactivated. How will, there are three parts, one is the serum sample, one is the antibody part, and another is the indicator system. You need to know the indicator system. Sheath erythrocytes are, antibodies are produced in rabbit by inducing sheath erythrocyte. That is called amboceptor or indicator system. Just know this part is asked. What is amboceptor? Sheath RBC when introduced in a rabbit will produce antibody against the RBC, and that will act as an amboceptor or indicator system. If the complement is already utilized in the test, then there will be no reaction. That means if there is no reaction, the test is positive. If there is reaction, the test is negative. That is the main to see. Otherwise, well, if the test become positive, there is agglutination. Here in complement fixation test, if there is no reaction after the test, that means patient has already, antibody was there and complement is already utilized. This part, antibody, antigen added, complement, anti-complex with complement. Complement already fixed the antigen antibody. Now if we add the indicator system, there will be no reaction. That means test is positive. This page is important when it is a positive test, when it is negative test. Two parts you should know about the complement fixation test. One is amboceptor, that is sheath RBC antibody is produced in rabbit. That is the indicator system, amboceptor system. And here when we add the sample with the antigen and complement, antigen antibody complex. So what is the classical complement pathway? Classical complement pathway, antigen antibody reaction must be there to utilize the complement. So it is a classical complement pathway. That means when there is antigen antibody reaction, complement will be already used. So if we put the indicator system, there will be no reaction. Complement fixing antibody in Ricketsia, chlamydia, mycoplasma infection. Neutralization test. What are the neutralization tests? Neutralization test. What are the neutralization tests? Either they are viral neutralization test or toxin neutralization test. Can you give one example of toxin neutralization test? Toxin neutralization test. In diphtheria, what test is done to prove the toxin neutralization? Shick test. SHI Shick test is an example of neutralization test. Now we go for ELISA. Okay, ELISA I will take on the next class because ELISA, there is rapid test. What is remaining? ELISA is a tomorrow second part ache, MU second part ache. Dr. Vinita will take hepatitis B, C and HIV kit test. Now before ELISA I will take in the next class because the whole ELISA is a different part. What are the rapid tests? What do you mean by rapid test? Rapid test means that can be done in the ward also, or that is a point of care test. You remember the term point of care test. What are the rapid tests you have? Other than এটা 5 minute বেশি নেই. Rapid test is very short. One is rapid test is also called point of care test. That means separate laboratory is not required. You can do it even in the ward or in the OPD basis. You can do this test. These are rapid tests, also called point of care tests. What are the common rapid tests available?
One is the slide agglutination test that can also be done by rapid test. But in true sense, the rapid tests are, one is lateral flow immunochromatographic test, that is lateral flow or flow through. One is lateral flow assay, one is flow through assay. So they are, because they do not need a separate laboratory equipment. What are the tests that can be done by these rapid tests? Malaria. What is the malaria we test, do the rapid test? What kit test, what antigen we detect in malaria? Malaria, we have the two common species is Vivax and falciparum. For Vivax, what is the antigen used? Usually the name of the test is malaria parasite dual antigen. So in malaria, you already have classed malaria recently. So what are the two antigen you use? One is LDH. LDH is for, it is a pan-malarial antigen is LDH. Next, histidine HRP2, histidine-rich protein 2 for falciparum. Histidine-rich protein 2 is used for falciparum. Next, hepatitis B, hepatitis C, HIV, H. pylori, these are kit tests available. Now, what is the principle of lateral flow? So, when you see this test, there is rapid test will be shown. These are the rapid tests. One is there is a control line, one is test line. So, when you call it positive, suppose I am giving you three situations where the control line is, there is a band in the control line and there is also a band in the test line. So it is positive. There is a band in the test line, but there is no band in the control line. The test is right. If the control doesn't come, it is invalid test. You have to repeat the test. So control has to come for the validity of the test. So when control and test both line appear, that is positive. When control line appears but no test line, test is negative. Now this system is composed of nitrocellulose membrane and an absorbent pad. So this is the sample pad, conjugate, test line, control line. So what is the role of conjugate and what is there in the control line? Control line ki thake? Test line to whether you are detecting antigen, that corresponding antibody will be there, or if you are detecting antibody, corresponding antigen will be there in the test line. What is there in the control line? It is any human immunoglobulin, any non-specific. IgG is there with the monoclonal antibody, IgG is there so that you know the serum is placed. The anti-human IgG is there. Test bed, antigen level antibody complex. The free colloidal gold level antibody can move further and binds to. Here it is the question, what is there in the control line? Anti-human immunoglobulin. Anti-human immunoglobulin is there in the control line so that the test is performed. Anti-human immunoglobulin. This is negative result, this is positive result. Now HBSAG will be taught by Dr. Vinita. Just one question. What is the window period in hepatitis B and what is the window period in hepatitis C? And tomorrow I will take the hepatitis class. I won't give the answer today. Read what is the window period in hepatitis B. Window period sometimes কি ইনফেকশন ঢুকছে তারপরে কখন সিম্পটম হচ্ছে এটাকে উইন্ডো পিরিয়ড বলা হয় বাট হোয়াট ইজ দ্য উইন্ডো পিরিয়ড ইন হেপাটাইটিস বি
Now that is part what we have shown is lateral flow. Another is flow through. Flow through হচ্ছে you have to give it from above. 3-dot technique. একটা হচ্ছে tri-dot যে টেস্টটা HIV এর হয়, that is one example of flow through test. Flow through sample flows vertically. এটা কি হচ্ছে sample flows laterally. In flow through the sample flows, which is more specific, flow through or lateral flow. Now, flow through is more specific. It is more of a ELISA type. It is more of an ELISA type. Flow through is more specific. ওই জন্য HIV তো এরা বলবে, আমি তো দেখে দিচ্ছি HIV তে you should know যে different. আচ্ছা এইটা দেখে নাও, এলাইজাটা তো আমি আজকের এলাইজা বললাম না, তবে এলাইজার এইটা একবার দেখে নিও। দিস ইজ দি মাইক্রোটাইটার প্লেট, আর এইখানে যে গুলো আছে দিস আর পলিস্টাইরিন। এলাইজা মিন্স এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসার্ভেন্ট, সো দিস পলিস্টাইরিন থিংস ক্যান অ্যাবজর্ব দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি বোথ, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসার্ভেন্ট অ্যাসিড। আর পরের দিন প্র্যাকটিক্যালি ইউ রিড এলাইজা অ্যান্ড কাম, because there are different types of ELISA. But আজকে দিলে it will be confusing.